Сайрам, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на сегодняшней встрече. Белла нам сегодня помогает. Она сейчас находится в Америке, и она у нас сегодня будет переводить нашу гостью. Белочка. Sairam everyone. Today we are very happy to see everyone who could join this meeting. And my name is Bella, and I will be helping in translation. And I live in the United States. And today we are honored, and we are so happy to have our lovely sister Jayanti, who had enormous experience with Swami, and she had the Swami's grace, and we are so thrilled and happy to hear Jayanti's story directly from her, not from the YouTube video, but directly from you, Jayanti. So pleased and so honored. Thank you very much for joining us and for agreeing to have this satsang with us. Thank you. Я поблагодарила Джаянти за то, что она присоединилась к нам, и у нас есть возможность послушать ее историю непосредственно от нее, не через видео, которое на Ютубе, как бы из первых уст. Мы очень рады этой возможности. Друзья, у нас в гостях сегодня преданная Свами Джаянти Мохан. Сейчас она проживает в Соединенных Штатах. Вот у нее очень интересная история, и мы надеемся, что сегодня мы все это услышим и увидим вживую. Ом Сайрам. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Сай Баба, мы посвящаем тебе это занятие, просим тебя вести и направлять. Ом Сайрам. Jayanti, we are passing the virtual mic to you, and we are very excited to hearing your story. Sairam. Sairam. Sairam, everyone. I think there's no need of translation for Sairam. Не нужен перевод для слова Сайрам. Все понимают. First of all, I want to offer my humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagavan for this golden opportunity. And I wanted to thank everyone, each and everyone who are presented here, to the Swami in them. I bow down to the Swami's feet from here, and I cannot thank each and every one of you who are presented here. Я хочу поблагодарить в первую очередь мои поклоны и мои приветствия лотосным стопам Сатьи Саи Бабы. И большое спасибо и благодарна за эту золотую возможность быть с вами сегодня здесь. And I'm also happy to let you know that my husband could join today. He went for a service. I was wondering whether he'll be able to make it or not, but thank God Swami brought him on time. Я очень рада, что мой муж смог сегодня присоединиться. Я волновалась по времени, получится у него или нет, но я очень рада, что с вами все так организовал, что он смог присоединиться к нашей встрече. So this is a new experience for me because every time, the moment I get the chance to talk about Swami, it will go in jet speed. Она говорит, это первый раз у меня такая возможность говорить с аудиторией, которая говорит на другом языке. Потому что обычно, когда я начинаю рассказывать о Свами, я не могу остановиться и говорю очень быстро. Whereas this time Swami made it like a test for me. Okay, you have to slow down.
You have to wait, let them translate, then you can talk, you know. Вот сейчас как будто бы с вами для меня приготовил такой тест, экзамен, чтобы я немножечко притормозила, замедлилась, и я вот говорила и останавливалась, и давала время для перевода. So, sister, if I try to rush or if I continue to talk, kindly stop me, okay? Она говорит, если я буду быстро говорить и долго, то ты меня останавливай. So, before I proceed, I just recollect that in 2010, I believe you all know that Swami invited the whole world to Parthi, and little did we realize that next year he's going to take leave. So during that time, I was there in July, and when I went during that time, all the Russian people were also invited. And oh my God, the way Swami was pouring love on them, showering love on them, and the way he was giving everything, it was unbelievable. В 2010 году с вами пригласил многих в фотопартии, и когда мы поехали, я увидела там очень много людей из России, русскоязычных последователей Сатьи Саи фотопартии. И говорит, с вами, говорит, изливал такую большую любовь на них, на русскоязычных последователей. Это было невероятно, сколько любви он им дарил. So I want to profusely thank Vasya and Galala for giving this golden opportunity to share Swami's glories to all of you. I really bow down to your great love and the opportunity. Thanks to all of you, and my profuse thanks to Sister Bella, who is here to translate all my talk over here. Thank you. И у меня большая благодарность и мои поклоны Васе и Гале за эту возможность быть здесь и участвовать в этой встрече. Сайрам. Сайрам. И мы также благодарны очень сильно, низкий поклон вам, что вы согласились на эту встречу, потому что это неописуемые вообще происходят всегда у нас душевные эти встречи, когда речь идет о Свами, и, соответственно, он снисходит и присутствует всегда на этих встречах. And they are very grateful for you that you said yes and for this opportunity. And every time when we have this satsangs, it's a Swami is always present, and his grace and love is always here with us. And today is the same thing, the same day. And the other amazing thing is, until last week, last Thursday, I was in Connecticut, taking care of my grandchildren, both the grandchildren. And it so happened that this week my son had a conference, so he was traveling. So he said, Amma, in that case, why don't you go and be with Appa? Because it's been 2 months since you came, 2.5 months since you came here. Maybe you should go visit Appa and then come back. And I said, definitely, Kana, I will go and come back. And now I realize why Swami had made this happen. This because of this satsang. Она говорит, я вот до прошлой недели я была в Коннектикуте у своего сына, помогала, там родился ребенок, и она помогала с ребенком в семье, молодой семье. И она говорит, так случилось, что вот на этой неделе у сына была конференция, и он говорит, мам, ты можешь поехать домой, побыть с папой немного, а потом вернуться. И она говорит, я поняла, почему с вами сделал встречу именно на сегодня. Получилась вот эта возможность ей приехать к себе домой и быть, провести эту встречу из своего дома вместе с мужем. Да. Это Swami's grace. Да, с вами всегда так делает. У нас, когда появляются какие-то моменты, да, вопросы или же задумки какие-то, я сразу произношу это в пространство, и с вами сразу делает так, чтобы всем было хорошо. И все получается. Gala said that anytime when she has an idea, she just talks to Swami and she just verbalize it. And then Swami does it in such a way that everything, it's like a puzzle, everything goes in the right place and everything it happens in the best possible way for the best interest of everyone. No doubt, man, no doubt. So before I start, one more thing is, once I met a Russian lady, the Sai devotee, and she said hello, and in return I just said "Da svidaniya." And I didn't know the meaning of it. Then she laughed and told me, you know what's the meaning of "Da svidaniya"?
which means goodbye. Она говорит, я один раз познакомилась с русской женщиной, и она как меня поприветствовала на русском, сказала приветствую, здравствуй, а я как ей ответила до свидания. Говорит, она засмеялась и говорит, ты знаешь, что ты мне сказала? Ты мне сказала до свидания, прощай. Она говорит, вот такая, она знает на русском, как будет слово до свидания. Замечательно. Оно пригодится, но не сейчас, чуть позже. You can use this word at the end, yes. At the end, exactly. Not now. So I just want to start my experiences by how I came into Swami, got into Swami. So this was, to make it short, we were lived in, from India, we went to Canada and we used to visit all the temples during the weekends. And during that time, one of the temples, the Subramania temple, there'll be lots of devotees who used to wear, the men will wear white and white, and all the ladies will be wearing saris, and they'll come there on time. They'll do sing all the beautiful bhajans, and on time they'll wind up everything and leave. Я хочу немножко рассказать, как мы пришли, как мы узнали о Свами. Мы из Индии переехали в Канаду, и в Канаде мы ходили в храм Субрамании, и в этом храме раз в неделю были баджаны, люди одевали, мужчины были в белой одежде, женщины были одеты в красивые сари, и мы ходили вот в этот темпл каждую неделю, в этот храм. So we used to get so admired by their discipline. The gun time they start and the gun time they leave. We used to get so surprised. And one of my friends suggested that, oh, you are going to all these temples, why don't you go to this center as well? This is called Sai Center. И мы были очарованы дисциплиной, которая там была. То есть начиналось все по программе, заканчивалось. И мне сказали, что есть еще и сайт-центр. Хотели бы вы еще посетить и вот сайт-центр? Эти люди, у этих людей, которые приходят в этот темпл, у них еще есть и сайт-центр. И им посоветовали посетить это место тоже. But as you all know, only when he wills it, we'll be able to get into his fold, right? So we were made to the place a couple of times. One time, we went according to Indian Standard Time, and then everything was over. And the next time we went, first time we went, we got lost. Next time we went, we didn't make it on time. So we thought, okay, this is not for us, and we left it. И все случается в согласии с волей Свами, как мы все это знаем. И первый раз мы пошли, мы потерялись и туда не доехали. Второй раз мы перепутали время. В общем, мы так туда и не попали. В Канаде мы так туда и не попали. И мы подумали, это значит не для нас. And then we moved to USA in 1996 June. И в 96-м году мы переехали в Соединенные Штаты. And there, where we lived, the place is called Columbia, Missouri. Мы жили в городе, который назывался Колумбия, это в штате Миссури. And there we came to know that they don't have any temples. And if at all, if you need to go to temple, we have to drive 5 hours up and down either to Kansas City or to St. Louis. Это был маленький студенческий городок, и поэтому здесь не было индийских храмов. И ближайший храм это был в 1,5 часа езды, это надо было на машине ехать в Канзас-Сити или в Сент-Луис. So we thought it's not possible on a daily or weekly basis. So then somebody said, if you're this interested, if they're this keen, then there's one family who is connecting Sai Bhajans. If you want, you can go over there. И нам сказали, и мы поняли, что это для нас было неудобно каждую неделю так далеко ехать в храм. И нам кто-то из друзей в этом городе сказали, что здесь есть место, где проводят Саи Баджаны каждую неделю. So we thought, so what? Anyway, it's a worshipping place. Let's go there and pray to our own deity. И мы подумали, давайте пойдем туда, и мы там будем. Это все равно, мы будем своему божеству молиться вот в этом Саи-центре. So once we started to go there, and on August 10th is my birthday. On that day morning, I had a dream. И мы когда стали ходить туда, 10 августа это день моего рождения, и в этот день мне приснился сон.
in that dream, I'm sitting in Kulwant Hall. I have no clue what do you mean by Kulwant Hall. So I was sitting in Kulwant Hall, and Swami is coming straight to me. He comes in front of me and he says, "Come on, Jayanti, let me bless you and go. I'm running out of time. Take my Pada Namaskar." These were the exact words he spoke. И в этом сне она говорит, я сидела в Кульбан-холле, но я, говорит, еще вообще понятия не имела, что это такое. И с вами шел прямо навстречу и подошел ко мне и сказал, давай, Джаянти, у меня времени нет, давай, бери мою Паднамаскар, прикасайся к моим стопам, и нужно начать работать. Класс. So saying, he lifted his, the dhoti, and I'm getting his Pada Namaskar. And after that, he starts to walk in such a way, it was as though he was gliding and going, not like a footstep, but like gliding. It was so awesome to watch that. Она говорит, он приподнял свою робу, и я прикоснулась к его стопам, он развернулся, говорит, и дальше он, говорит, поплыл. Он, говорит, не шел, а именно плыл от меня, как бы уходя, он плыл по поверхности. Она говорит, это было очень красиво и необычно смотреть. So the next day or the day is the same day, I don't remember. When we went to the bhajas, my husband told them, "Oh, this morning Jayanti got a dream," because we didn't know the value of it. Casually, he just mentioned that, "Oh, Jayanti got a dream, and this was the dream." Swami's dream, this was the dream. На следующий день мы, когда пошли в сайт-центр, говорит, мой муж рассказал им о том, что Джаянти видела сон. Она говорит, но в то время мы не понимали значение снов и вообще их ценность. Для меня это был просто сон. И муж просто рассказал там кому-то в центре, что у Джаянти был вот такой сон. So the moment they mentioned, they said, "Oh my God, we are coming here for the past 2-3 years. Nobody has come up with this kind of dream. It's not even 2 months since you moved here. What a blessed soul you are." И женщина там сказала, ой, 2-3 года мы сюда ходим в сайт-центр, и ни у кого таких снов здесь не было. Говорит, а вы всего 2 месяца ходите как в наш сайт-центр, и уже такое благословение, такой сон. And I thought, what's the big deal of making, it's after all a dream, and we just left it there. At that point of time, an elderly auntie, a lady, she came and gave me the book called Loving God, written by Professor Kasturi. И она говорит, я, говорит, не придала значению. И когда мы уходили, женщина из сайт-центра подарила ей книгу «Любящий Бог», которая была написана Кастури. So, I should tell about myself that at my young age, okay, let me tell you this before that. This book, when she gave this book, I brought the book and left it in the cupboard in the altar because I'm not a good reader. But at my young age, I used to always converse with the Lord. My favorite deity was Lord Subramanya. Она говорит, я немножко расскажу о себе. Она говорит, я выросла, и моим божеством был Бог Субрамания. И она говорит, я так вообще много не читатель, не любитель чтения книг, и я положила эту книгу просто на алтарь. And I should tell about myself that when I was born, my mother had TB. So the doctor said I cannot get the milk from her. If not, I also will get TB, tuberculosis. Она говорит, это немножечко обо мне. Я когда родилась, у моей мамы был туберкулез, и им сказали, что я не могу, она не может меня кормить, потому что она может меня заразить этим. So from the second I was born, it was my paternal grandmother who took care of me in and out completely. И получается, вот с момента моего рождения моя бабушка по отцовской линии заботилась обо мне, приняла всю заботу обо мне. And all she fed me was affection, love, devotion and compassion. И говорит, все, что она изливала на меня, это была любовь, это было почитание, сострадание. Она меня наполняла этим, бабушка. Да, бабушки. At my young age, I used to get a pain in my stomach. И я с малого возраста у меня была боль в области живота. So my grandma used to take me to the Subramanya temple, and there she mentioned this to the priest. И она меня водила в храм Субраманьям, и она об этом рассказала священнику. And that priest apparently said, "Oh, chant Om Sri Sai Ram 108 times."
И священник сказал, давай нужно будет проговаривать Ом Шри Саи Рам 108 times, Jayanti, or 1008 times? 108 times. 8 раз. Which I do till today. And the pain got vanished at that point of time, but we didn't know what do you mean by Om Shri Sai Ram. Она говорит, мы делали, боль вся прошла, но в то время мы не понимали и не знали, что это значит Ом Сай Рам. So rolling forward, so only after coming to USA, Swami again brought us, start to talk to, bring us to his fold. So. И только лишь после того, как мы попали в Соединенные Штаты, мы поняли, что это такое. После того, как с вами пригласил нас к себе. So at that young age, because I was so ardent devotee of Lord Subramanya, we used to have audio cassettes, right? Those days. И с малого возраста я была преданной Бога Субрамании, и в то время у нас были аудиокассеты. So in those days, in the film songs, they used to add all the gods' names. И в то время в песнях очень много использовалось слова и имена Бога. В песнях произносились имена Бога. So what I do, let's say if I want to ask something to the Lord Subramanya, I said, oh Lord, I'm going to close my eyes and pick a cassette. When I play it, if I get a godly word, I'll assume that I could go for it. If not, I should not do it. И она говорит, у меня с малого возраста был такой как бы договор с Богом Субраманием. Я задавала вопросы, говорила, если да, вот я сейчас возьму любую кассету, включу ее, и если вот в этой песне будет имя Бога, значит, ты говоришь да, то есть это нужно делать. So holding on to the same principle, coming back to Swami, when this auntie gave this book, on October 27th was our wedding anniversary. So what I did, at that point of time, I had Lord Subramania's picture, the size of this one, where we have Swami's picture here. И она говорит, я тот же принцип стала применять и в общении со Свами. 20 октября у нас была годовщина нашей свадьбы. And, oh, sorry, go ahead. Yeah, you said on October 20th it was the anniversary of your wedding anniversary, right? Yeah, 27th was the wedding anniversary. Yes. Lord Subramania's picture was in this size, whereas Swami's picture was only in this size. Now it is vice versa. И в то время, говорит, фотография Субрамани была такая большая, а Свамина фотография была такая маленькая в то время. Но сейчас, говорит, все изменилось. Теперь большие Свамины фотографии, а Субрамани фотографии стали меньше. So, what happened? That day I looked at that small picture of that Swami's picture and told, okay, everybody is saying that you are a God. If you are really a true God, today is our wedding anniversary. I am going to close my eyes and open this book. So I should get something related to our wedding anniversary. If I get that, I will truly believe that you are a true God. И она говорит, я смотрю на маленькую фотографию с вами и говорю, ну вот все говорят, что ты Бог. Но вот если ты Бог, сегодня наша годовщина, празднование годовщины нашей свадьбы. Но вот если ты Бог, я вот сейчас открою эту книгу и вот пошли какое-нибудь послание мне, вот, или твое поздравление, или какое-то послание к этой дате. So saying, I close my eyes and I open the book. Я закрыла глаза и открыла книгу. The moment I opened that Loving God book, the lines that caught my eyes were this. Swami showered his blessings on the newly wedded couple and put akshada, yellow rice on them. И она говорит, я взяла вот эту книгу, которую ей подарили, «Любящий Бог», и она говорит, я вот ее открыла, и первое, что я увидела, абзац, где говорилось, с вами благословляет молодых и осыпает их рисом. Вот этот благословенный рис. That's totally flat. And that day, that was the time we just got into Swami and now we are like this with Swami. И она говорит, с того момента мы со Свами соединились, и мы идем вот так уже по жизни. So our journey started with Swami like that, and there were numerous experiences followed that, but now I want to share two experiences which Swami came in my dream and said, so that's what I wanted to share now. И она говорит, и с тех пор, конечно, мы вот сейчас уже идем к Богу все время вместе с вами, и много происходило в моей жизни, но сегодня я хочу рассказать о двух опытах,
который с вами пришел во сне и сказал, чтобы я рассказывала и делилась именно этими двумя историями. So one day I got a dream. In the dream, I'm standing in Kulwant Hall, and И Swami is doing some gestures. The way I speak, I laugh, I nod my head, whatever. мне приснился сон, и с вами стоит в Кульбан-холле, и он делает разную жестикуляцию. И такую жестикуляцию, которая присуща мне. То есть вот руками, головой, вот как я, говорит, себя жестикулирую. Как я жестикулирую. So as he is doing like that, I keep looking at Swami like this. Когда он это делает, я, говорит, продолжала смотреть на с вами, склонив голову. At one point, Swami looks at me and he says, "You go ahead and share your experiences." И в этот момент с вами смотрит на меня и говорит: ты иди и рассказывай свои истории, свой опыт. Bella, that was really a beautiful, what do you call, expression. And the way I said, you're doing exactly like that. И она говорит: ты, говорит, сделала, говорит, точно как я. So the moment Swami says that, I look at Swami and I say, "Me, Swami, me." This is what I'm asking him. Она говорит: во сне я, говорит, говорю с вами, я. And that's it. Immediately I'm trying to, okay, Swami. Yeah. When I said, "Me, Swami," he says, "Yes, you." I said, "Okay, Swami, sure." То есть она была не уверена, это к ней, она говорит, она хотела уточнить, я с вами, а он говорит, да, ты, и показал, говорит, на меня. So in the dream, I'm sharing my stove experiences, and oh no. Then I asking Swami, "Oh, Swami, which experiences do you want me to share, Swami?" Я, говорит, говорю с вами, а какие истории ты хочешь, чтобы я рассказывала? And immediately Swami looks at me and he says, "Go ahead and share your grandma's experience and your stove story." И с вами посмотрел на меня и говорит: так, рассказывай свою историю о бабушке и историю, которая была у тебя дома с твоей газовой плитой. Случилась с газовой плитой. So, in the dream, I'm trying to say it in such a way that I spoke so loudly that my husband woke up. И она, говорит, во сне разговаривала так громко, что я разбудила своего мужа. И он проснулся. So, in the dream, I'm sharing my experiences, whereas in life, what happened, my husband would say now. Yes, Saira. И она говорит, что сейчас мой муж расскажет, что он слышал в это время. So it was Brahma Muhurta time in early morning around 4:30, I think. And, suddenly I woke up listening to what Jayanthi was talking. Obviously, she was having the dream, but she was talking. And the talk was... Okay. Это было рано утром, около 4:30 утра, и я проснулся от того, что я слышал, что Джаянти разговаривает. It was very obvious that she was conversing with Swami, but then later on, she started talking the philosophy of life. И было абсолютно для меня понятно, что она разговаривает во сне со Свами. Но в какой-то момент она вдруг стала говорить про философию жизни во сне. I did not want to even move my little finger. Otherwise, I think, I thought she would stop talking and wake up. Я не хотел даже шевелить мизинцем, потому что я боялся, вдруг она проснется и остановится. So the talk was, okay. Let me describe how she was talking. It was like Nobel laureate. You know what is a Nobel laureate? The person who gets the highest award, in any field of, activity, any field of, science or literature or, peace or, any of those things. And I had a personal experience of listening to a Nobel laureate scientist when I was in Canada. I was a doctoral student at that time. И она звучала, она говорила так, как будто бы я слушал лауреата Нобелевской премии, потому что у меня был опыт слушать как лекцию лауреата Нобелевской премии, и я знал, с чем я сравниваю. Она звучала именно так. I want to just describe how that talk was, by the original Nobel laureate, and then I will come to Jayanthi. И я хочу рассказать, как это звучало. It was a huge hall. There were like very big screens, like 4 different screens
across the big hall. The whole hall was full of people, maybe like 2,000 plus people. Он рассказывает свой опыт, когда он был в аудитории, там было 4 большие телевизора, и присутствовало около 2000 человек. So he had slides about his discovery. I will just mention the term, and then it is mutagenesis. It is how to change the gene, in the DNA. That's how he was talking about mutagenesis, induced mutagenesis. It is the topic that he was describing. Это была лекция, это он рассказывает свой опыт, когда он слушал лекцию Нобелевского лауреата, и это была лекция о том, как мутируются гены. But he used very simple terms, and he made it like a very beautiful story, how he came about inventing that discovery. И он рассказывал это очень простым языком, и это было очень понятно, как он пришел вот к такому открытию. The same way Jayanthi was talking, and the words, the vocabulary that she used, I have never heard from her before or after. И то же самое вот случилось с Джаянти. Она говорила, и вот те слова, которые она произносила, я никогда не слышал от нее. So in other words, Swami was talking using Jayanthi's voice. Clearly, I have never heard her talking like that. То есть здесь было понятно, что Свами говорил через нее, потому что Джаянти этих слов до этого и не знала, и никогда их не произносила. So Swami was telling about the purpose of life. Свами говорил о значении жизни. How one should keep the body sacred. Как каждый должен and use the body for service, lovingly serving others. И как использовать свое тело для сервиса, для служения. And the joy that you derive from service. Удовольствие, которое вы получаете от служения. I think that joy keep you in bliss. И это удовольствие, оно держит вас в bliss. I will stop here and let Jayanthi continue. Yeah, Saira. Сейчас Джаянти продолжит свою историю. So basically, I just shared my experiences in the dream, and when I woke up, my husband asked me, "Looks like you had a wonderful conversation with Swami." И она говорит, я, говорит, во сне рассказывала свои истории. И с вами, и когда, говорит, я проснулась, муж ей говорит, как будто бы все выглядит так, как у тебя была хорошая встреча со Свами, и ты рассказывала историю. And I asked him, how come you know that? Она говорит, а ты откуда знаешь? Then he narrated the thing, this what happened, you were just talking so loudly, but Swami was utilizing your voice and was talking philosophical things. Он говорит, ты говорила так громко, с вами использовал твой голос, и это было очень громко. So that's why I make it a point whenever they call me as a guest speaker, I wanted to start with these two experiences first, because Swami himself asked me to share these. И поэтому, когда меня приглашают куда-то, я всегда рассказываю эти две истории, потому что с вами дал такую инструкцию. So now, Bella, back to you. Tell me, which one do you want me to share first? Either the stove story or my grandma's experience? Let's do the stove story. As you wish. So, this was in 2002. We moved to Michigan, I told you, right? In 2001, end of November, we moved to Michigan. And then the next year, 1 year we lived in an apartment, and the next year, we wanted to look for a home, and we went for a big hunt. Finally, we found a home, and we inaugurated. And for information, this Michigan home was inaugurated on Swami's birthday, November 23rd. Мы переехали в 2003 году. In 2003, right? You moved to Michigan in 2003? 2001 from Kansas. В 2001 году они из Канзаса переехали в Мичиган. И они жили какое-то время в апартментах, а потом они решили купить дом. И они купили дом, и инаугурация этого дома как раз была в день Сатьи Саи, дня рождения Свами. So it was really amazing. And then it was 3 months later,
one Sunday like this, one Sunday, my children were getting ready to go to the SSC class. И через 3 месяца они купили новый дом, совершенно новый дом был построенный, и через 3 месяца происходит вот эта история. Дети должны были пойти в сайт-центр для SSA, для класса. So that day they told me, Amma, today they asked me to come, ask us to come 1 hour early. So can we leave 1 hour early? Please get ready, Ma. И дети сказали, мы сегодня должны быть на час раньше, поэтому можем ли мы выехать на час раньше? Давайте все приготовим, чтобы выехать вовремя. The previous day, one of my friends was met with an accident. За день до этого одна из моих подруг попала в аварию. So she was unable to move her hands. So I told her, don't worry, my dear, I'll prepare food and give for you tomorrow. И я ей сказала, она не могла двигать руками, я ей сказала, не беспокойся, я приготовлю для тебя еду, и завтра я тебе пришлю еду. The next day, I was preparing fried rice in 10-liter pressure cooker. И на следующий день, вот в это воскресенье, я для нее готовила рис в 10-литровой скороварке или пароварках. So since my son told me that you have to leave early, I thought, okay, let me put the flame in full and then go upstairs, get ready and come down. И так как сын сказал, что мы должны выехать раньше сегодня, то я поставила скороварку на газовую плиту и сделала на полную мощность, да, и пошла переодеваться. Наверх пошла переодеваться. By the way, it was a gas stove. И это была газовая плита. Я ее поставила на полную мощность. So I went upstairs, got ready and was coming down. Я поднялась наверх, переоделась и спустилась вниз. As I was coming down, I saw my husband pulling the car from the garage. И спускаясь вниз, я увидела, что муж уже вывез машину, выехал уже из гаража. So as he was backing up, immediately I just got ready. I wore my shoes and my coat and everything, locked the door and got into the car. Я увидела, как он выезжает, я автоматически одела туфли, куртку, вышла из дома, закрыла двери и пошла села в машину. I just got into the car casually and I just sat. It's 1 hour drive. И мы сели в машину и поехали. До сайт-центра это было 1 час езды от нашего дома. I completely forgot about the gas stove or the pressure cooker. Я полностью забыла про газовую плиту или про пароварку. Then by the time we reached there, as I said, it's 1 hour ride. When he was about to take the exit, that's when I remembered, oh my God, I forgot to switch off the stove. И вот мы уже, говорит, почти доехали до этого места, а это час езды, и мы уже когда съезжали на выезд, чтобы это потому по скоростной трассе, то ты берешь выезд, и она говорит, когда мы уже вот брали вот этот выезд, выход на улице, я вдруг вспомнила, что я забыла выключить газовую плиту. By that time, I got so tensed, and I told my husband, "Oh my God, I don't know what to do." And now, by this time, you would have seen, I am a talkative, and he is very calm and a very quiet person. И в этот момент, когда я вспомнила, я мужу об этом сказала, и я говорю, что мы будем делать? И она говорит, вы как видите, я, говорит, в нашей семье, говорит, я все время говорю, а он очень спокойный человек. So he said, "Don't worry, my dear. I'll drop you till you all can get down. I'll go and switch it off and come back." Он говорит, дорогая, не беспокойся, я тебя сейчас оставлю в сайт-центре, развернусь, поеду домой, выключу и опять приеду. Спокойно, говорит, мне так сказал. In the meantime, and this is the Detroit Science Center, we really owe them a lot in Michigan, you know. That's the center where we grew and is still growing, and we will grow, you know. That's such a beautiful center. We will ever be grateful to all those wonderful souls over there because they have done so much for us. So, все это было в сайт-центре в городе Детройт. И она говорит, я очень люблю этот сайт-центр, и у нас там много друзей, и я очень благодарна всему, что случилось в этом сайт-центре, и всем людям, всем друзьям, которых они там и приобрели, и все, что связано было с нашей жизнью в это время. So what happened when we got down? The children ran to the room to go to the class, and I got down, but he was still sitting in the car. Как только мы приехали в сайт-центр, дети сразу выбежали из машины, побежали в свои классы. Я вышла, а муж все еще сидел в машине. And there, my sisters, Sai sisters who got down, they were asking, why Bhaiya's brother is sitting there in the car? Why is he not getting down? И ко мне подошли женщины из сайт-центра,
мы их называем Саи Sisters, и говорят, почему муж не выходит из машины? And I told them, see, this what happened. So he has to go back to go and switch it off. Я им рассказала, вот что случилось, и сейчас он должен вернуться для того, чтобы выключить газовую плиту. And I told you how kind they are, right? So they told, oh, you know what? Brother drove all the way from there and came. You give the keys. I'll ask my husband to go and switch it off and come. Они были очень добры к нам, и они говорят, вы так далеко сюда ехали, давайте ключи, говорит, сейчас какой-нибудь из наших мужей поедет и все это сделает, чтобы муж не нужно будет туда-сюда ездить, и кто-нибудь из наших мужей это сделает. And I told them, no, it is my mistake. I made the mistake, so I cannot ask anybody to go. It's not your fault, it's my fault. So now don't worry, let me ask Swami. Я говорю, нет, это моя ошибка, и я не хочу, чтобы кто-то из вас в это принимал участие или делал что-то дополнительное, потому что это была моя ошибка. Давайте подождем, и я спрошу с вами, что нужно делать. And they were saying, Jayanti, are you crazy? No, I told them that, they were saying, see, either ask Bhaiya to go, brother to go, or to give the keys to us. I can ask my husband to, one of our brothers can go. Either do this or that. What do you mean asking Swami? Are you crazy? Они говорят, ты что, ненормальная? Или твой муж должен поехать и выключить? Или дай ключи, кто-нибудь из наших мужей поедет. Это что ты говоришь? Как ты это спросишь с вами? О чем ты вообще говоришь? What do you mean? It's a brand new house. It's a pressure cooker. It's a gas stove. Are you crazy? Come on, tell me soon. Говорит, ты что, сумасшедшая? Это совершенно новый дом. И это пароварка. А пароварка же готовит очень быстро. Это пароварка, и это совершенно новый дом. Типа, времени у тебя нету. Время с вами спрашивать нету. Давай решай, что надо делать. I told her, no, I decided to ask Swami. Let me go and ask Swami. So saying, I just started to walk. Она говорит, нет, я сказала, я уже решила, я спрошу с вами. И сказав это, я уже пошла вовнутрь. Whereas the other sisters were talking to my husband, brother, what is she talking about? Either you go or give the keys, brother. Then he said, no, sister, if she has decided to ask Swami, it's okay. Nobody can stop her. Let me see. If it's needed, I will go, sister. Don't worry. Let's go into the hall. Please come, he told. И они, говорят, тогда они уже со мной перестали переговариваться, уже за мужа взялись и стали мужу говорить. Нужно быстро поехать. Или ты поезжай, или дай нам ключи, чтобы мы поехали. А он говорит, нет. Если она уже решила, Джаянти уже решила спросить у Свами, то она там и так и сделаем. Все, мы будем это делать. И они вошли уже тоже в зал. So now comes the interesting part. All of you, please listen. И сейчас мы подходим к интересной части. Пожалуйста, послушайте ее. So that day happened to be bhajan practice day. В этот день был день практики баджанов. So I told Swami, you know I love bhajan so much, but at the same time you have to take care of the house. So I don't know what you will do. Whoever is going to sing from the ladies' side, it should be the bhajan that I like the most. If that's the case, I'll take it for granted. You will take care of the stove, and I can sit here and enjoy your bhajan. Я говорю, Свами, ты знаешь, как я люблю твои баджаны. Но у меня как бы под подпорки моей головы это вот эта газовая плита и мой дом. Давай так, ты позаботься о моем доме, а я буду сидеть и наслаждаться твоими баджанами. И давай сделаем, вот, как бы она условилась с вами. Вот сейчас будет первый баджан. Если это будет баджан, который я люблю, то это будет от тебя знак, что ты обо всем позаботишься, что мне не нужно беспокоиться. So from the ladies' side, they sang this bhajan. Guru Nanak ji ki jai jai ka, jo bole so hoye nihal. И в это время с женской стороны прозвучал вот этот баджан. So that was a melodious bhajan which I liked the most. I said, thank you, Swami, that's wonderful. Это очень мелодичный, красивый баджан, который я очень люблю, и для меня это был знак. Я сказала, с вами большое спасибо, я все поняла. But my friends, my Sai sisters who were sitting there, they were very restless. Вот мои подруги, они, Саи Sisters, они не могли никак найти покой. They couldn't believe that I'm sitting so coolly over there. Они не могли понять, как я могу так спокойно сидеть. So they were just gesturing me and saying, come on, give the keys, give the keys. Они мне знаками показывают, давай мне ключи. Давай нам ключи. I told them, wait, I asked Swami, hold on. I told them. Я сказала, подождите, я с вами спросила уже. Then I told Swami, see Swami, more than me, these people are really very restless. So just to be on the safe side, I want to listen one more bhajan from the men's side as well. Whoever is going to sing, it should be the bhajan that I like the most.
Я говорю, с вами, смотри, они никак не могут успокоиться. Давай для страховки еще второй раз подтверди. Вот сейчас вот будет с мужской стороны баджан. Вот если этот баджан тоже будет красивый, ты как бы даешь вторую гарантию, что все хорошо. Отлично. So immediately what happened from the men's side, they sang this bhajan. Jagadishwari daya karo ma, Shiva Shankari kripa karo ma. So I told Swami, daya karo, kripa karo, please take care of the stove so that I can enjoy the bhajan here. Because I like that bhajan as well. И она, говорит, прозвучал вот этот баджан, Джагадишвари, и она говорит, я, говорит, сказала с вами, это очень красивый, это очень мелодичный баджан, и в этом баджане поется с вами прояви милость, прояви заботу, и она сказала, с вами вот прояви милость и заботу, позаботься о моем доме, а я буду сидеть и наслаждаться баджанами. Then, so I was so happy, thank God, okay, from both the sides Swami made it happen, so he will take care, why should I worry about it? Она говорит, ну все, я так успокоилась, потому что с обеих сторон и мужской, и женский баджан, как бы баджанами с вами дал знак, что все будет хорошо, а что я буду беспокоиться, если с вами дал мне уже все знаки. In the meantime, there was one lady who couldn't tolerate. What she did, she gave a nice pinch on my thigh. В это время одна из подруг, она никак не могла успокоиться. Говорит, она, говорит, подсела ко мне и сильно ущипнула меня за бок. I just thought, Mom, I just told like that. What? I told her. Then she said, give the keys. I said, wait. I asked Swami, hold on. Я говорит, вскричала, Сайрам, что случилось? Она говорит, дай мне ключи. Она говорит, нет, подожди, я с вами спросила. And then I looked at Swami and I told Swami, you know, these people are very restless. Really, they are very, very restless. So I don't know what you will do. The next bhajan, you should tell me clear-cut answer that I will take care of the stove, you sit and enjoy the bhajan. И я говорю, с вами, смотри, но они никак не могут успокоиться. Я не знаю как, но вот в следующем баджан ты мне должен дать абсолютно четкий ответ. So when I put that request to Swami, the next bhajan was this. We are blessed, we are blessed, we are blessed. Sai Baba is watching over us. We are here to sing your sweet name. И она говорит, и в этот момент поется баджан на английском языке. И в этом баджане поется, мы все благословлены, потому что Сатьи Саи за нами смотрит, за нами наблюдает. И мы здесь, чтобы воспевать его сладостное имя. Вот это да. So immediately I told Swami, oh, well and good Swami. So you are going to wash the stove. I'm going to enjoy the bhajans here. Perfect Swami. That's it. Она говорит, ну все, с вами, я все поняла, ты позаботишься о газовой плите, а я сижу и воспеваю твое сладостное имя, наслаждаюсь баджанами. In the meantime, my husband was turning back towards me asking, do you want me to go? Do you want me to go? At this point, I told him, don't worry, Swami has given the answer. Где-то в это время муж жестикуляциями показывал мне, спрашивал меня, ты хочешь, чтобы я поехал домой, вернулся домой? Я ему сказала нет, я ему дала знать, что с вами, я спросила, с вами все в порядке. And these sisters who were sitting next to me, they thought, okay, I've really gone crazy, and they're showing their signs, okay, something went wrong with her. Говорит, а подруги, говорит, они на меня, говорит, показывали вот так, типа, они, говорит, мне давали абсолютные знаки, что у меня не все в порядке с головой. So we left the home at 11:30 in the morning. So мы из дома выехали в 11:30 утра. By the time we returned, it was 5:30, actually 6. Or 6:30. Yeah, 5:30 we left the hall, the bhajan hall. And when I came out, I was chit-chatting with people, of course, only Swami's experiences. I was chit-chatting, whereas these people said, are you crazy? Get out from here. Go to your home and tell us what happened. We are really kind of very tense and you are so happy and so cool. I don't know how you can be like this. Она говорит, мы, когда вот выехали из дома, это было 11:30 утра. И вот мы приехали в Саи-центр. После того, как программа закончилась, мы еще там остались, мы разговаривали с людьми, со всеми. И, говорит, ко мне подошли, говорит, ты ненормальный, у тебя дома такое сейчас происходит, а ты здесь еще стоишь и после уже программы еще разговариваешь. Давайте, разворачивайтесь, поезжайте быстренько домой, и потом нам дайте знать, что случилось. И она говорит, к тому времени, когда мы вернулись домой, уже было 5:30 вечера. Ого. So then, since they told that then we have to leave, so we left, and I didn't worry. So I would have taken care. Why should I worry about it?
Она говорит, ну, потому что они нас как бы уже выпроводили, сказали, давайте, езжайте домой. Она говорит, мы сели в машину, поехали. Я была, говорит, совершенно спокойна. Что я буду беспокоиться, если с вами как бы дал все знаки, что все в порядке? So around 6:25, we were close to our home, and there's a stop sign before our home. И где-то приблизительно 6:25 мы стали уже подъезжать к нашему дому и остановились на знаке стоп, который недалеко от нашего дома. Until then, I kept quiet. He would have taken care. Why should I worry? But at that moment, immediately my heart started to pound when I came to the stop sign. До этого момента, до 6:25, я была совершенно спокойна и уверена. И вдруг в 6:25, когда мы подъехали к этому стоп-сайну, мое сердце начало очень учащенно стучать. Like a giraffe, I started to lift my neck and see if there is any kind of smoke is coming out of the home at the top. Она говорит, я стала вытягивать свою шею, смотреть вокруг и смотреть, есть ли где-нибудь дым в округе. Ну да, я бы вытягивала. What did you say? Yes, Gala said I would do the same thing. Right. So immediately I turned towards my husband and I started to yell at him. I don't know what happened. Please go soon. I'm very worried. I'm so worried. This and that. I was just yelling at him. And he said, my dear, it's not even 2 minutes of drive. Why are you yelling at me like this? Don't worry, I'll take you. И она говорит, и в этот момент я стала вдруг кричать на него и говорила, давай немножко ускорь скорость, чтобы мы быстрее поехали. Я хочу посмотреть, что случилось с домом. Он говорит, что случилось? Мы все это время, ты была спокойна. Здесь мы сейчас несколько минут от нашего дома. Давай, расслабься. So he went and parked the car. I just barged into the home. И мы подъехали к дому, он остановил машину, и я влетела в дом. So the moment I went into the kitchen, I thought Swami would have done some miracle and he would have switched off the stove and etc. И она говорит, я сразу, говорит, побежала на кухню, и я думала, что Свами сделает какое-то чудо. Газовая плита сейчас будет выключена, потому что Свами сделал вот это чудо. But for my utter shock, the flame was still and the full flame was as it is as I left it in the morning. К моему большому шоку газовая плита была включена также на полную мощь. I got so upset. Immediately I looked up and saw, anything happened in the ceiling or what? Did the cooker burst or what? All kinds of thoughts were going and I was looking around. Она говорит, я автоматически сразу посмотрела наверх, посмотреть, если вдруг что-то случилось с потолком, потому что иногда, когда вот эта скороварка, она взрывается. Ну да, она пыхтит там и все плюется, да. Обливать все, весь потолок. What is she saying? And she said that's what happens when the pressure cooker starts spitting the things out of the lid, of the holes in the lid that it's actually. Absolutely. So I was yelling at Swami, what is this, Swami? I thought you would have done some miracle and look, everything has got wasted now. On top of that, I told that I'm going to give the food to that lady. И она говорит, и я стала кричать, я стала ругаться со Свами. Я говорю, Свами, в чем дело? Это вот такое ты чудо совершил. Вот сейчас посмотри, получается, вся эта еда, которая вот здесь в кастрюле, она вся будет выброшена. И плюс я еще обещала эту еду этой женщине, которая не может двигаться. А теперь что будем делать? So immediately we switched off the stove and we wanted to lift the cooker, but it was very heavy. So me and my husband, we took it and put it under the sink, opened the tap, put a spoon under the weight, and we waited for the pressure to release. In the meantime, I was giving all kinds of dose to Swami. Она говорит, мы с мужем подняли эту скороварку, она была очень тяжелая, я одна не могла ее поднять, она 10-литровая была, эта скороварка. Она говорит, мы подняли ее, положили в раковину и приподняли крышку и положили, там специальная конструкция, чтобы вышел пар из нее. И она говорит, и мы должны были подождать, пока этот пар весь выйдет, для того, чтобы открыть крышку. И вот пока мы ждали, говорит, все это время я выговаривала с вами свое недовольство. As I mentioned about my grandmother, she taught me that never to waste anything. And she always makes sure that you always have to be clean and nice and keep the home clean and nice and always never get anything burnt when you're cooking. So I was so upset with Swami. Я уже рассказывала, что меня вырастила бабушка, и бабушка меня учила бережливости, чтобы никогда ничего не тратить попусту. Особенно еду. Мы не выбрасывали никогда еду. Дом должен быть всегда в чистоте, и еда должна быть приготовлена столько, сколько ее нужно съесть. So till today I try to make sure that I never get anything burnt because my grandma has taught me.
И она говорит, вот по сегодняшний день это то, что привила мне бабушка, чтобы еда должна быть приготовлена, чтобы она была не сгоревшей, чтобы ее не выбрасывали. Еда должна быть как святая. Что это все должно быть в том количестве и приготовлено правильно, чтобы вся она была использована и поглощена. So finally what happened, we removed the weight, then we tried to open the lid, got the ladle, and we want to dig the rice and see if there is anything little bit left, so which is really good or not. Мы, говорит, мы открыли крышку уже, когда весь пар вышел, мы открыли крышку, взяли большую ложку, говорит, чтобы проверить, вообще что-нибудь из этого риса осталось не сгоревшим. So now all of you please listen carefully. Imagine I left the home at 11:30 and returned home at 6:30. So 7 hours the cooker was on the stove with full flame. Она говорит, теперь посмотрите, мы выехали из дома 11:30 и приехали в 6:30. Нас не было дома около 7 часов. И должно было быть все сгоревшим в этой пароварке, которая ускоренно все готовит. So you can imagine the condition of the rice, right? That too being rice, you can imagine how it would have been burnt. И вы представляете, какой должен быть рис теперь вот за эти 7 часов в этой скороварке? So thinking like that, we opened the lid and put the ladle and we went all the way to the bottom, my dear brothers and sisters and elders. Not even a single grain of rice get caught. Она говорит, мы взяли большую и подчеркнули прямо со дна, говорит, верьте или не верьте, братья и сестры, ни одно зернышко риса не было сгоревшим. Nothing was burnt, not even a single grain of rice. Can you imagine? Ни одно зернышко, ничего абсолютно не было сгоревшим. So one thing is for sure, that is, see, when we entered, he could have, but the moment in the morning when the rice got cooked, he could have switched off the stove. And when we entered, he would have switched it on. That's his magic. He'll play all the dramas. That's a different story. И она говорит, что могло бы быть, что если бы, например, он бы выключил эту газовую плиту, то была бы совсем другая история. But are you holding on to that faith and the surrender? That is what mainly talks about this experience. Она имела в виду мужа. Вот если бы муж вернулся и выключил бы свой газ, если бы это было бы не с вами, кто позаботился об этом, а если бы вот просто муж вернулся бы домой и выключил эту газовую плиту, то была бы совсем другая история и совсем другой исход. Но так как мы доверились полностью с вами, то произошло именно вот так. Но если бы муж поехал, наверное, бы все сгорело, я думаю. Да. Ну, я думаю, она поблагодарила же с вами, что рис не сгорел. Ругалась же сколько. Did you say thank you to Swami? Because initially you were just saying all the things that you were very upset with Swami. So in response to the faith, Swami has done like this. The thing is, the main thing here is I thought, we have to be really devotional, but we have to be really devotional, but at the same time we have to be very practical. Had we thought that, then definitely something would have happened. But because you left it to Swami 100%, so he had no other choice, so he has to take care of it. And это была такая ситуация, которая вот именно научила вот этому, что ты можешь верить в Бога, ты можешь иметь свою веру, но когда уже это практическая какая-то ситуация, ты должен быть вот здесь до конца, до последнего довериться и отпустить эту ситуацию с полной верой. И она говорит, эта ситуация была именно об этом, чтобы мы были абсолютно, не просто была вера, но еще абсолютно полное предание. Исследование это на практике. So in Sai Smaran book, Swami, Dr. Gadia talks about the faith and surrender, what Swami has said. В книге Саи Смарана, это доктор Гаудия, он говорил именно о вере и о полной сдаче, отдаче себя Богу. He says, if you have 100% faith on Swami, he will remove half of your karma. В этой книге он говорит, что с вами сказал, если у вас есть 100% вера в меня, то я уберу половину вашей кармы. But if you have 100% faith plus 100% surrender, he will remove your karma. Но если у вас есть 100% вера и 100% сдача, полностью отдача себя Богу, то он берет всю вашу карму.
So tomorrow or today I cannot say, oh, let me leave the stove with the gas stove and go because Swami will take care. That is not right. Something, when you do something unknowingly, is different from doing something knowingly. So if you do something unknowingly and Swami helps you, you have to learn the lesson from it. Она говорит, конечно, говорит, я говорит, сейчас уже не оставлю газовую плиту включенной и подумала, с вами ее выключить или с вами об этом позаботиться. Нет, говорит, здесь, говорит, именно дело в том, что когда случается что-то независимо от вас, или это случилось непреднамеренно, и вот когда что-то такое происходит, то вы здесь полностью должны полагаться на Бога. So this was the one experience that Swami wanted to mention. So the bottom line of this whole experience is have the trust with Swami and just have unshakable faith and have the total surrender. This is the main the lesson of this experience. И она говорит, главный урок вот этой всей истории – это стопроцентная вера и абсолютная стопроцентная отдача, то есть вот абсолютное доверие Богу и исследование этому на практике. Just one point I want to add, Sister Bella. Once you surrender, if you are really surrendered, then you need not worry about it. That is the real, that shows our faith is there. Once you have faith in Swami, then we should not worry about it. Once you give the worry to the trouble or the worry to the Bhagavan, to Swami, then you should not worry about it. You should not even think about it. И он говорит, что если у вас есть вот эта полная отдача, surrender, это полная сдача, то вы тогда и не будете переживать ни о чем. А когда у вас есть полная сдача, она происходит только если у вас есть полная вера. И тогда все происходит так, как должно быть. То есть вот эти две вещи, они должны быть идти бок о бок. Сдача полная и стопроцентная вера. So, I just narrated this one experience. Now I want to narrate the other very important experience about my beloved grandmother. И сейчас я хочу рассказать другую историю. Это о моей любимой бабушке. So, I'm so happy my dearest relatives are here in this satsang. So they know about my grandmother very well. So I'm so happy that I'm able to share that too. So they all will be able to listen to it. Да, она говорит, я очень рада, что мои родственники сейчас здесь, на этом сатсанге, они подключились. И они знают мою бабушку. Я очень рада, что сейчас я смогу еще раз рассказать, и они послушают эту историю. Thanks to the Zoom who found this so that we can connect everybody in anywhere, any place, anywhere you want. Благодаря Zoom, спасибо Zoom, что мы сейчас можем объединиться все со всех разных сторон света. Да. So this is regarding my grandmother. As I mentioned to you, my grandmother is more than Swami to me. So if not for her today, I'm not alive here. So it's all because of her. So until my marriage, it was my grandmother. And after my marriage, it was my beloved husband and my children and my daughter-in-laws and my grandchildren also, I would say that I learned a lot from all these wonderful souls. Of course, from all my dear friends and relatives as well. So since my grandma was so close to me, I wanted to bring her to US, and by Swami's grace, all that happened. But after a big drama, I will narrate those stories when I get a chance in future. But this is regarding after she came back to US. She was here with us for 3 years. Okay, let me. Sorry, I started to narrate. I went talking about my relatives. I got so emotional. Sorry, go ahead. Она говорит, что я хочу сейчас рассказать историю о своей бабушке. Это была главный человек в моей жизни, который меня воспитала, и я благодарна ей за все те качества, которые она вложила в меня. Все, чему я научилась до замужества, это было благодаря ей. Ну и потом я уже по жизни я училась и приобретала что-то новое уже от моего мужа, от моих детей, от моих невесток. Я благодарна абсолютно всем, кто научил меня чему-то в этой жизни, от кого я что-то восприняла. И вот бабушка — это как бы большая такая фигура в моей жизни, которая научила меня многому. И я очень хотела привезти бабушку в Америку, в Соединенные Штаты. И так получилось, что она жила вместе с нами 3 года. Здесь, в Америке, в Соединенных Штатах. So, the thing is, as you know, when you bring your relatives over here to US, they can stay only for 6 months, not more than that, right?
So whereas in my grandma's case, every 6 months when we try to renew, it so happened they just approved it for no reason. They just kept approving it. And she was here for 3 years. And the third year, we were planning to take her back to India. And because we want her soul to rest in peace only in India and not here in abroad. So we were planning to take her back. This was in May 2003. Окей. Она говорит, что как кто проживает в Америке, знает об этом. Когда сюда приезжаешь в гости, ты можешь приезжать только на 6 месяцев. А потом тебе нужно заполнять на разрешение, чтобы продлить эту визу. И она говорит, так получалось, что бабушки все время продлевали, все время она получила ей разрешали оставаться. И вот таким образом она здесь прожила 3 года, и каждые 6 месяцев они ей продлевали визу. И она говорит, через 3 года мы решили ее отвезти в Индию, потому что мы хотели, чтобы ее как бы перед уходом и переходом из человеческой формы в форму духа, чтобы это произошло там, на земле Индии. I'm so happy that today her daughter, that is my grandma's daughter, my mother-in-law, she is also listening from Coimbatore, India. И я очень рада, что сегодня здесь и ее дочка, моя бабушкина дочка, здесь тоже присутствует и слушает эту историю. So we were planning to take her back in May. So during that time, one fine morning, it was afternoon actually. My husband went to work and came back. That morning, early morning, he left to work like 4:30. He has to go to the farm. So he went and came back, and generally he will sleep for some time and then he'll go back to work. И это было в мае. В мае месяце мой муж должен был пойти на работу рано утром, и он проснулся, это было около 4:30, и он должен был пойти на работу и вернуться. So, but that day he told that I'll just go back and come later in the afternoon and take rest. Но в этот день он сказал, я пойду утром и вернусь после полудня, чтобы немного отдохнуть. And at this point my grandma was 90 years old. В это время моей бабушке уже было 90 лет. Oh. She was a clean patient, that's why we brought her here. We were able to bring her here. No issues. У нее было хорошее здоровье, поэтому мы ее привезли сюда. So, that afternoon, my husband came home and I used to do babysitting job. И вот в этот день, после обеда, муж пришел домой, а я занималась, у меня была работа на дому, я смотрела за детьми, за маленькими детьми. And for information, when I was in Kansas, I was taking care of a baby whose parents were from Polish. And his name was Dominic, her name was Olga. And Slavic and Olga, and the child's name was Dominic. Она говорит, когда я жила в Канзас-Сити, я тоже смотрела за детьми, и у меня была польская семья из Польши, и мужа звали Славик, жену Ольга, а ребенка звали Доминик. And the other interesting thing is, when my grandma came to abroad, she landed in Kansas only. First, she landed in Kansas. И когда моя бабушка приехала в Америку, она в этот первый штат, первое место, куда она приехала, это был Канзас. So that afternoon, myself, my husband, and my grandma, we sat down to have our lunch. И в этот полдень моя бабушка, я и мой муж, мы сели, чтобы пообедать. So I was really in a hurry to eat soon and go and take care of those kids. Я хотела очень быстренько покушать для того, чтобы пойти и смотреть за детьми. So I had my lunch and my husband also ate, and we were trying to go to the sink to wash our hands, whereas my grandma was still fidgeting with the rice. И я уже закончила кушать, мой муж тоже покушал и пошел положить посуду в раковину, а моя бабушка все еще кушала в это время. And I told her, Grandma, why don't you eat? Because it's getting late, why don't you eat? No, my dear, I don't feel like eating right now. Она говорит, я говорю, бабушка, почему ты не заканчиваешь кушать, почему ты не кушаешь? Она говорит, что-то у меня не идет никак, не идет еда. So, go ahead. То есть она была за столом, но она не ела. So saying, and when we just kept washing our hands, and casually when you looked, suddenly her eyes went up, her tongue came out, and she put her head down.
И, говорит, пока, говорит, я посуду мыла, я, говорит, посмотрела на нее, говорит, у нее, говорит, глаза закатились назад, говорит, и она упала. Говорит, язык у нее выпал язык, и она упала. I would say that I lost my life on that day, 20 years ago. You know, that moment I lost when I came back. I got back my life, I would say, seeing her in that condition. Она говорит, в этот день, говорит, я как будто бы потеряла свою жизнь, увидев ее в таком состоянии. As you all know, our beloved parents are our dear ones, right? No matter what, let it be for many years. Still, the moment you think about them, automatically your eyes will get tears. It's all about their love, the affection and love they just showered on you. So same thing with my beloved grandmother. That when we saw the situation, I started to scream. My husband was also panic, and he said, "Wait, let us call the doctor." And we tried to call our local doctor. Okay. Она говорит, всегда, когда что-то случается с теми, кого мы очень любим, так нас трогает, мы так переживаем, что даже вот на сегодняшний день, когда я вспоминаю, мне очень больно. И она говорит, я, говорит, вот когда это случилось с бабушкой, говорит, я стала кричать, а муж говорит, давай подожди, говорит, нужно срочно вызвать доктора. This happened on May 5th, Monday 2003. So since it was Monday, we realized that, later we realized the doctor was not available. He was a Sai devotee, Dr. Hari Kanjivaram. Она говорит, это было 5 мая, понедельник, и в этот день наш доктор, он не работает по понедельникам. So when we realized that he was not there at home, suddenly then by the time we could think about it, suddenly my grandma started to throw up blood. И говорит, пока, говорит, мы вот это все решали, мы понимали, что это доктор, а он тоже из Сай комьюнити, что это доктора там нет. Говорит, моя бабушка в это время начала кашлять кровью. So she was throwing up so much blood, like a big container, like three yogurt containers of blood, and all her blouse and sari, everything was soaked in blood. Все ее сари, все было покрыто полностью, пропитано кровью. Это как 3 такие большие контейнера. Вот если так измерить, то это вот где-то крови было вот столько, как 3 таких больших контейнера. So when my husband called the 911, the paramedics right away, they came in and they told me, okay, go and get a pant and shirt for her. Муж позвонил 911, это наша скорая помощь, и они приехали, скорая помощь приехала. So they changed her and then immediately they put her in the stretcher, gave her oxygen and took her to the hospital, nearby hospital. Они ее положили на носилки, сразу одели кислородную маску и повезли в госпиталь. Remember, dear brothers and sisters, the name of the hospital was Saint Joseph Hospital. You can see Satьи Саи over there. И куда они ее повезли, этот госпиталь назывался госпиталь святого Иосифа. И она говорит, и в названии этого госпиталя есть 3 буквы, S, как Сай, S-A-I. На английском языке там все буквы. Sorry, go ahead. Yeah, I just mentioned that the letters were in the name of the hospital. Mm-hmm. And obviously my husband has to accompany her, so he left and I was left with the children. I got so panicked, I was really scared and crying and whatnot. Муж поехал вместе с бабушкой, а я осталась дома, потому что дети, за которыми я смотрела, они были дома. Immediately I called my friend Lata Kanjivaram. I mentioned Dr. Hari, the ardent devotee, his wife Lata Kanjivaram. I just called her and she said, I'll be there in 5 minutes. Я, говорит, позвонила своей подруге, и она сказала, я приеду через 5 минут к тебе. And she rushed and came, and another neighbor behind my house, she also came, and they were with me, and we called all the parents, and they said, don't worry, Jayanthi, we'll come and take the children right away, because they all knew my grandmother very well. И другая подруга тоже, она соседка недалеко живет, и она пришла, и позвонили всем родителям, чтобы родители забрали своих детей, и родители сказали, да, мы все понимаем, и они бабушку мою знали, то есть все должны были прийти и забрать детей. А она в это время пока вот находилась в доме с детьми. Then finally, when all the children were gone and these ladies also left, one of the child's mother, she said, Jayanthi, don't worry, I will take you to the hospital, I'll be with you, they can go. So the other 2 sisters, they left. И она сказала, Джаянти, не беспокойся, я сейчас тебя заберу. Одна из подруг, она сказала, я тебя сейчас повезу в госпиталь. And then later that friend Padma, she came and I told her, wait Padma, I want to go and get a book and come. So saying, I ran upstairs. I told Swami, I'm going to take this Loving God book with me.
So you have to give me an answer. You have to take care of my grandmother. И говорит, я ей сказала, подожди, я пойду быстренько возьму эту книгу Loving God, и чтобы я тебя с вами спрошу, и ты мне скажешь, что нужно делать. This Loving God book has played a major role in my life. Вот эта книга, она играет до сих пор большую роль в моей жизни. Играла и играет большую роль в моей жизни. So then we went to the hospital. So she said, Jayanthi, you can stay here. I'll go and park the van and come. И я уточню сейчас, вот это Loving God, это любящий Бог, который написал Кастурии, вот она про эту книгу рассказывает. И At that point of time, I told Swami, okay, now I'm going to open this book before I step into the hospital. Tell me whether you're going to take care of my grandmother or not. она говорит, так, с вами я сейчас открою эту книгу, и ты мне скажи, ты позаботишься о моей бабушке или нет? The moment I opened, this was a message. Вот это мгновение, которое я открыла, вот это было там, я прочитала именно вот это. It said, everybody rejoiced that the stomach was clear, and Swami himself came as a physician and treated the patient. С вами, там в этой книге было написано, что с вами это как главный врач, который позаботится о пациентах. So when I saw that message, I was so assured, okay, you are going to take care of my grandma, I don't need to worry about it. So we walked into the hospital and I saw my husband sitting on the outside the veranda, and he told all the doctors are inside, they are just trying to do endoscopy to find out why she threw up blood that much. So just be seated here. И она говорит, я уже успокоилась, я поехала в госпиталь, и в госпитале должны были делать эндоскопию, чтобы проверить, почему у нее выходит кровь, почему она кашляет и вырывает кровью. And then later what happened, as we were seated, one lady came and said, oh, you're not supposed to sit here, go to the other veranda. И я там, когда сидела, ко мне подошла женщина, говорит, здесь нельзя сидеть, ты должна пойти туда. And by the time we went to the other veranda, one of the ladies came and said, I'm so sorry to tell you everything is over. Говорит, и в это время, когда я пришла туда, вышла женщина и говорит, я очень сожалею, но я должна вам сказать, что все закончилось. То есть она ушла из жизни. The moment she said everything is over, I just burst out. I started to scream, Swami, what happened to your words? What happened to your assurance? Why are they saying like this? And then I started to feel so shivering, and they were trying to control me. By the time my local Sai Center people all came inside. Она говорит, только я услышала это, говорит, она говорит, я стала кричать, с вами, что случилось? Ты мне дал совсем другую гарантию, что случилось с этим? И она говорит, я стала, говорит, плакать, кричать. Говорит, туда стали уже подходить люди, говорит, которые их знают из Sai-центра. So as we were seated there, the Anarva Sai Center people were trying to console us because they all know my grandmother very well. We used to take her every week on Thursdays. And then they all were trying to console us, and at that point of time, my older son was gone to India, and only our younger son Suresh was with us. Satish was in India. И говорит, ну вот эти друзья из Sai-центра, они, говорит, старались как-то утешить нас, говорит, были рядом со мной, говорит. И в это время один из наших сыновей, он был в Индии, а второй сын был вместе с нами здесь, кстати, в Америке. He went to India to join Swami school in Parthi, but that's a different story. I'll tell you later. Да. У них два сына, и один сын поехал в Индию, чтобы присоединиться к школе Свами. And then, later the doctor walked in and he said, okay, who are the people who are related to her? And we said, we are the ones. Then he called us inside, and believe me, brothers and sisters, the doctor is telling us, he was telling that, we were trying to do endoscopy to find out why she drew so much blood. And during that time, she started to move. So we had to give her some sedation. But looks like the extra sedation as she was not able to withstand. So suddenly her lungs stopped functioning. И она, говорит, к нам подошел доктор и спросил, кто здесь члены семьи. И, говорит, мы сказали, мы. И, говорит, он нас провел в другую комнату и стал объяснять, что было. Они стали делать эндоскопию, и во время эндоскопии она стала двигаться. И чтобы ее обездвижить, они ей ввели анестезию. И, видимо, это была доза, которая для нее была или большая, или возраст уже был. И она, в общем-то, анестезия вот так на нее повлияла. Ее легкие перестали функционировать.
on his own, he said the next statement, I don't know what happened. After 45 minutes, she started to breathe on her own. И врач говорит, я не знаю, I don't know what, sorry Bella, I know many of you are doctors here. This is what the doctor mentioned. I don't know what miracle took place. After 45 minutes, she started to breathe on her own. These were the exact words he spoke. И она говорит, и этот врач сказал, я не знаю, что случилось, но через 45 минут она вдруг стала дышать сама по себе. Then he mentioned that but her condition is very serious, so she has to be in the CCU for 6 weeks. И он сказал, что ее ситуация очень серьезная, поэтому она должна быть в отделении интенсивной терапии около 6 недель. So every day my life was like a roller coaster. Каждый день был это как американские горки для меня. So every day morning I used to wake up, go and drop my children at school, go and drop my husband at work, and then come home. I mean, go to the hospital, see her, and then come home, take care of the kids at the whole day, and then again evening vice versa. Мое утро начиналось так. Я должна была отвезти детей в школу, мужа на работу, проведать бабушку, вернуться домой, смотреть за детьми. Это ее работа. После этого опять поехать и навещать бабушку. So this was the time, my dear brothers and sisters in the Sai Center, in Dr. Sai Center and Ann Arbor Sai Center, they were trying to come forward to help us in many ways, like offering food for us. And some of them, they went to the hospital directly and they were singing songs for her, played music and kept her accompanied, so that she'll not feel lonely. But though she was not aware, but they were trying to do all this and chant Gayatri Mantra, and also some of the Tamil ladies, they were chanting the Shashti Kausham, and then the other all the, the devotional books, they say songs they used to sing. И в это время наши друзья из Саи-центра нам большую поддержку оказали. Они ездили, они, во-первых, приносили еду для нас домой, и они ездили прямо в госпиталь и включали в госпитале музыку, и духовную музыку, баджаны, или просто читали мантры. Была такая духовная поддержка большая. Because I cannot step out, I have to take care of the babysitting children. If I don't do that, then I'll not be able to earn money. And my husband has to go to work because he has to earn money. Она говорит, я не могла не смотреть детей, потому что это был наш заработок. И муж не мог не идти на работу, потому что нам нужно было на что-то жить. Поэтому и я, и он, мы должны были работать в это время. So that's the reason that we always bow down to these people forever in my life. I'll never forget them. We can never forget them for all that great timely deeds they have done to us. Она говорит, и поэтому у меня такая большая благодарность и мои поклоны этим людям, которые помогли нам в такой тяжелый момент, заботились о нас и о бабушке. So once this happened, then after 6 weeks, the doctor said, okay, you can take her home, but you have to be very careful. И через 6 недель доктор сказал, все, вы можете уже ее забрать домой, но вы должны быть очень осторожны. So immediately we made arrangements for a bed in the living room itself, so that she can only to climb upstairs. So we were taking care of her. I used to give her sponge bath and almost take care of her like a baby. У них дома несколько этажей, и она говорит, мы говорит, так вот обустроили для нее кровать на первом этаже, чтобы ей не нужно было подниматься вверх по лестнице. Я ее купала как ребенка и полностью взяла заботу о ней на себя. I felt so happy and I felt so grateful to Swami for giving me an opportunity, a golden opportunity to take care of my dear one. Она говорит, я так благодарна Свами, что он мне дал эту возможность о ней заботиться в этот момент. On Saturday morning, she wanted to use the restroom. И это было в субботу утром, и она захотела пойти в туалет. So I took her to the toilet and made her sit on the toilet seat. И я ее отвела, я вместе с ней туда пошла и посадила ее на сиденье. At that point of time, she put both her hands on my shoulders and she gave me a big push. И она, говорит, положила в это время свои руки на мои плечи и как бы нажала их на эти плечи, видимо, как опору. This happened while she was trying to sit on the toilet seat. Это происходило, пока она хотела вот сесть на сиденье в туалете. And immediately I said, oh, Aya, I call her Aya, which means grandma, lovingly. So
I said, why are you pushing me like this? And when I looked at her, again the same situation like earlier, that tongue came out, head fell down, and her eyes went up. Она говорит, я говорю, бабушка, почему ты так нажала на нее? Я на нее смотрю, говорит, а у нее те же самые симптомы, что были тогда. Язык наружу и глаза закатаны. Luckily, my husband and my children were there at home, and I called out, I screamed them, and immediately they ran and came, and we tried to lift her up and put her in the car and took her to the hospital again. И вот я закричала, говорит, к счастью, и муж, и дети были дома, и мы взяли ее в машину, посадили в машину и повезли в госпиталь. And that time when the doctor examined, he said, okay, she has to be in CCU for another 6 weeks. Доктор сказал так, она должна находиться в этой интенсивной терапии еще дополнительные 6 недель. During that time, they put a patch on her back so that she will not feel the pain, the painkiller. Они на спину ей прикрепили такой как пластырь обезболивающий, чтобы у нее для обезболивания. But as I said, she was 90 years old. Her body was not able to withstand that kind of severe medicine. Как я уже говорила, ей 90 лет, и ее тело не способно было выдержать вот это сильное лекарство. На этот пластырь был пропитан лекарством. So that medicine was so strong enough that what happened, suddenly she developed a gangrene in her foot. As I mentioned earlier, she was a clean patient. Она говорит, это лекарство было таким сильным, что оно способствовало развитию гангрены в ноге. Как я уже говорила, мы ее привезли сюда, когда в Америку, она была совершенно здоровой. Gangrene means the tissue start becoming degenerated, decaying, and they become dead. So it started from the feet, the toes. Он объясняет, он говорит, гангрена это когда ткани начинают вымирать. So day by day it started to get very worse. И каждый день становилось все хуже и хуже. And our doctor, I told our brother that Harikanjara, we showed him, and he said you have to see a vascular surgeon. И говорит, наш доктор, а этот доктор был из сайт-центра, он сказал, что вам нужно сейчас еще и увидеться с доктором, с кардиологом. In the meantime, in the hospital, there was the physician who came for her as a doctor. Luckily, she happened to be a Tamil-speaking lady called Dr. Mahalakshmi. И в госпитале была доктор, которая говорила на нашем тамильском языке. And she said, don't worry, I grew up with my grandmother, so I will take care of your grandma very well. You don't need to worry at all. Она сказала, я сама выросла с бабушкой, поэтому не беспокойся, я позабочусь о твоей бабушке, как о своей. I was so grateful to her, and I said, if that's the case, then I can be at peace at home. So please take care of her. And she said, don't worry, I will definitely take care of her. I'll keep you posted. Она говорит, это дало мне какое-то успокоение, и я знала, что пока я дома, о ней заботится вот этот доктор. Я ее просила, чтобы она меня держала в курсе событий, то есть все время мне говорила, что происходит. And at one point, she also said the same thing. I'm so sorry to tell you, but the foot is getting very worse, so you have to see a vascular surgeon. И она говорит, что она мне сказала, что ситуация с ногой становится все хуже и хуже, и вам нужно увидеть вот этого доктора, который занимается именно этим. So we went and met the doctor. He saw her condition and he said only one thing: if you delay much, he said, I'm very sorry to tell you, at this situation, at this point of time, in this situation, we had to remove her foot. Вот они пошли к этому доктору. Этот доктор занимался сосудами. You said it's a vascular doctor, right? Vascular doctor who is doing it. Surgeon, yes. Vascular surgeon, yeah. Это именно хирургия по сосудам. And I couldn't withstand that. I said, oh, doctor, please don't say that. И этот врач сказал, что нам нужно срочно ампутировать ее стопу, иначе потом нужно будет ампутировать всю ногу, если мы будем ждать. And I asked him, okay, sir, in case if you don't do that, what will be the situation? What will happen? Я, говорит, была в шоке, и я сказала, а что будет, если мы не сделаем ничего, не ампутируем? If you do it now, we'll remove only the foot. If you leave it, you have to remove the whole leg. И он сказал еще раз, что если мы сейчас уберем, это будет только стопа, а позже это будет вся нога. It was as though poison getting into my mouth and my eyes and everywhere. I felt like that. What is he talking about?
У меня было такое ощущение, как будто бы я была пропитана ядом в этот момент. Мои глаза, мои уши, все, мой рот, все было пропитано ядом. Я не понимала, о чем он вообще говорит. Because, as you all know, when you try to borrow something from somebody, when you return it, it should be in a better shape than it was before, isn't it? Yeah. Она говорит, это знаете, как вот если вы что-то берете у кого-то, вы же, когда вот вы берете это на время, вы потом, когда возвращаете, вы возвращаете это в хорошей форме, это даже еще в лучшей форме, чем вы когда одалживаете что-то у кого-то. So I told Swami, I brought a full-fledged person over from the India to here, so do you want me to take as a handicap to her back to India? You want me to take her like that? Is it fair on your part? Я говорю, с вами, я ее привезла в совершенно хорошей форме сюда, в Америку, а теперь ты хочешь, чтобы я вот в таком состоянии ее возвращала в Индию? Это разве честно? Это разве правильно? Then later we asked the doctor, okay, what do you have to do? He said, the coming Friday, the next Friday, I can do the surgery. I can do it for her. Now you decide and let me know. That's all I could say. So saying, he left. И доктор сказал, давай вы решайте, я могу прооперировать ее в следующий четверг. So we told the nurse. Дайте мне... Go ahead. Yeah. Go ahead. We told the nurse, okay, we'll go for it. And then immediately I came home. I went straight to the puja room and upstairs and at home. Я сказала, что да, мы сделаем. Говорит, я вернулась домой, и я прямиком пошла в мою комнату для пуджи. I looked at Swami and I was so serious. I said, look, I don't know what you will do. I'm going to do Padika Puja for you. It's your duty to take care of my grandma's food. This is what I told him. И она говорит, я пошла в эту комнату для пуджи, я сказала, с вами, смотри, я сейчас буду делать, я буду делать пуджу для твоих падок, а ты позаботься о ноге моей бабушки. So saying, I sent an email to all my Detroit friends, Anarbar Sai members, that this is what we are going to do. This Saturday we are going to do a Padika Puja. I want your help regarding that. И я послала сообщение, имейл это всем моим друзьям, всем Саи-друзьям, что в эту субботу мы будем делать пуджу для падок Сатьи Саи. The email was flooded with so many things that I can do this, I can bring this, I can do that, don't worry, etc., etc. И все сразу подключились и сказали, ты не переживай, мы принесем это, все, что необходимо для пуджи, мы все принесем. Finally, the day came and we all sat down in the basement and we at that point of time, we didn't have many pictures of Swami, neither the Paduka picture. So one of my friends, she got a Paduka picture and we placed it in the basement and we are trying to do Abhishekam for that picture directly. И вот в этот день все пришли, когда... Она говорит, у нас не было падук Саи. И одна из подруг, она принесла фотографию падук. И она говорит, вот мы положили эту фотографию, и мы делали абхишекам перед этой фотографией. So we played that lady, the sister who brought the picture, my name Madhavi, she also got the CD of Jayaram Shastri, who was used to chant. So she brought that CD and played the CD, and we were trying to do accordingly, chant it and do it accordingly. Женщина, которая принесла вот эту фотографию, она же принесла CD, на котором были записаны мантры. И она говорит, вот мы включили это и пели вместе с записью. And then after we are done, at that day they decided, okay, let us not have any kind of conversation after the bhajan, so let us all leave quietly. So they all packed the lunch and kept it on the upstairs, so that as people leave, they can just grab one and keep going. После этой церемонии мы не хотели, чтобы люди разговаривали с друг с другом, и мы уже приготовили всю еду в отдельные контейнеры, и хотели, чтобы просто каждый пошел, забрал еду и пошел домой, как просад, и забрал, и уже покушал дома. So, half of them left, remaining half of the people, a couple of them said, Jayanthi, I want to see your upstairs puja room. Половина людей, вот они ушли, а половина они еще остались, и они сказали, Джаянти, мы хотим посмотреть на твою комнату для пуджи. And that time the puja room was completely empty, no miracles, nothing at that point of time. This was in 2004 actually. No, sorry, 2003. So I just told them, okay, let's go up, and we all went upstairs just to show the puja room. В это время, это было еще до того, как
чудеса и материализации стали случаться в доме. Она говорит, это было до этого, поэтому в этой комнате для пуджи-рум ничего такого особенного не было. Она была такая полупустая. Я сказала, да, пойдите посмотрите, посмотрите на комнату. And one of the ladies I was named Vidya, she said, "Oh, Jayanti, how come there's Vibhuti here?" И одна из женщин вдруг говорит, Джаянти, как посмотри, здесь тут Вибхутти находится. And then the other lady, Anita Pillai, she said, "Oh yeah, how come there's Vibhuti here? Because we have never seen Vibhuti materialized earlier. We have only one time when we were in Kansas, there was a Swamiji who came from Kalusha, went to Kalusha and brought some pictures. How in Kalusha there used to be all kinds of materialization that takes place." Она говорит, до этого мы никогда не видели материализацию Вибхутти, только в Канзасе один раз вот приезжал один Свамиджи, и он привозил фотографию, вот как с материализованным Вибхутти, а до этого мы никогда не видели. И потом вторая женщина подошла и говорит, да, посмотрите, каким-то образом здесь Вибхутти находится, здесь есть Вибхутти в этой комнате. He was called as J.K. Swamiji. Его звали J.K. Swamiji, который кто He was an ardent devotee of Swami. Он последователь Сатьи Саи, преданный Свами. So this Kalusha is located in California. He only lives in California. So only through those pictures we have seen that kind of materialization. So I told her maybe some child would have sprinkled it. She said, no, see, it's mounted like a mountain. So it's absolutely Swami's grace. Go and tell everybody. Она говорит, поэтому мы только видели Вибхутти вот на этих фотографиях, которые были вот показаны вот этим Свамиджи. И она говорит, я поэтому не знала. А вот эта другая женщина говорит, нет, это материализованный Вибхутти, оно как горка здесь. Говорит, давай, иди зови всех. So immediately I ran downstairs and I called everyone and told, oh, Vibhuti has materialized, please come and see. And it was a first experience for them too. They have never seen in Michigan before that. И она говорит, я уже стала звать всех остальных, говорю, там выглядит, как будто Вибхутти материализовалась. А никто в Мичигане до этого не видел материализованный Вибхутти. So now I want all of you to listen so carefully. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали эту часть истории внимательно. So when everyone gathered there, we were looking at the Vibhuti that was mounted. Two brothers, one was Brother Srinivas and the other brother was Chandrasekhar. They were trying to take a picture. And those days the phone was like what you call the view phone. It's a flip phone, right? So a very tiny one. So he was trying to take picture of that Vibhuti. И она говорит, все поднялись наверх, говорит, и все смотрели вот на эту горку Вибхутти, и там были два мужчины из сайт-центра, и они хотели сфотографировать. И в то время, говорит, телефоны были такие, ну, вот, старым форматом, которые так открываются. Лягушки, да. Ага. So, as he was doing that, suddenly he said, Swami's paduka. He said padam, which means Swami's foot. И он говорит, хотел вот фотографироваться, и вдруг он стал говорить, с вами падука, это с вами падам, это с вами стопы, с вами стопы. Nobody understood what is he talking about, and everybody took a peek into that viewfinder. И говорит, никто не мог понять, о чем он говорит, и все стали смотреть на экран его телефона. So I wanted to show exactly like what exactly happened. So imagine this is a tea table, the top of the tea table, okay? And at this spot, the Vibhuti was materialized on the right side corner. And this was covered by a red cloth. Она говорит, что вот представьте, что вот эта поверхность стола, и вот на этом крайний левый угол, на нем вот стало материализовываться Вибхутти и спадать вниз со стола. А там стол был покрыт красной тканью, и вот Вибхутти сыпалась вот с левого угла вот так вниз. Then what happened? So as he was showing it, what we saw was, let's say the cloth was, this is the floor and the cloth was up to here. At this part, spot, you could see Swami's right paduka was just peeping outside the cloth. И она говорит, вот что мы увидели, это вот эта красная ткань, и вот внизу, вот если бы смотреть как к низу стола, там вот с левой стороны была Свамина стопа. And imagine if you want to make a hole over here in this tea table, and you ask Swami to get inside and ask him to stand up. Just like that.
It's a hole. Она говорит, представьте, что вот в середине вот этого стола есть такая как бы большое отверстие, и вот с вами вот наступил вот на это отверстие. So literally we could see, all of us could see Swami. This as though Swami is standing there. We could literally see Swami. Everybody was screaming and crying. Everybody was so emotional. And when everybody took a look, suddenly it got vanished. И она говорит, все увидели, все вот в этом телефоне увидели с вами. С вами стоял прямо посередине вот этого стола, и все говорит, стали кричать, с вами, с вами. Вот он стоял прямо посередине стола, там было как отверстие, и с вами был вот в этом отверстии. И вот... Everyone was so jubilant. And the other thing is, so you can just imagine yourself as though Swami is standing here, and he materialized Vibhuti from his right hand, and he has put his right foot outside. So, с вами стоял вот посередине стола, сбоку вот материализовалась Вибхутти, и его стопа была вот на Вибхутти. So the moment people saw that, they said, "Oh, Jayanti, Swami is so happy with your devotion that he has materialized Vibhuti, and he is also given assurance that he will take care of your grandma. That's why he has shown the Padaka. Why do you worry?" И она говорит, и тогда все люди вокруг стали говорить, о, Джаянти, говорит, с вами он так рад твоей преданности, что он проявился вот через материализацию Вибхутти, еще сделал Вибхутти, показался здесь, и вот он свою стопу еще показал вот отдельно, то есть он позаботится о твоей бабушке. Стопа была в Вибхутти. And they all said that we were so happy, and we thought, okay, Swami will do some miracle, and we left it, and everybody left. So this took place on a Saturday. The following Friday was the surgery. Friday. Она говорит, в общем, мы так обрадовались. Она говорит, я успокоилась, что с вами обо всем позаботиться. Это все произошло в субботу, а операция, говорит, должна быть в пятницу, Friday. So every day I went to the hospital thinking that, oh, Swami would have done some miracle, Swami would have done some miracle. И каждый день я ходила в госпиталь и все время думала, ну, с вами уже сделал какое-то, уже чудо совершил, уже все произошло, все уже исправлено. But it was vice versa. The condition was getting very bad. The nails started to peel out, the skin started to peel out. It was so disgusting to see the foot. А в это время у бабушки все хуже и хуже становилось ногой. Она стала сходить кожа, ногти стали отслаиваться. And for information, it was the right foot for my grandma, which happened all this. I mean, to which foot it happened. Это была правая стопа бабушки. So the day came, Friday came, and then I was in the hospital. My husband went to work, my children went to school, so I had to be in the hospital. And the doctor said, okay, the nurses, they couldn't bear the condition of the foot, and since it was so disgusting, they took a blanket and they just covered the feet. И она говорит, что уже настала пятница, муж пошел на работу, дети были в школе, и я сама пошла в госпиталь, чтобы быть в это время с бабушкой, потому что вот уже на это время назначили операцию. И нога была в таком красивом, неприятном состоянии, что медсестры ее накрыли одеялом, чтобы ее не было видно. Ногу. I could still visualize it so well, like in a live. So what happened was, so we were waiting for the doctor to come. And I was just telling Swami, what happened to your promise, Swami? You showed your right foot, Kada. What happened? What happened? I was just praying to him within the mind. And then finally the doctor came and he said, is everything ready? And he said, he showed me the consent form that I need to sign the paper. И она говорит, вот я пришла уже в госпиталь и жду, и я говорю с вами, ну что случилось? Ты же показал свою ногу во время этой пуджи, то есть все должно было быть хорошо. И посмотри, сейчас будет операция. И в это время, говорит, пришла медсестра, дала вот эту бумаги, которые здесь нужно подписать, как разрешение на операцию. Because he said, during the surgery, anything can happen. If she loses her life, I am not in charge, so I need your signature. Just to hear all these kind of things, I was just sobbing inside my heart. I didn't know what to do. И там в бумагах, врач был тоже в комнате, и там в бумагах нужно было подписать, что если что-то случится, то есть есть риски с этой операцией, то есть может что-то произойти. Ты подписываешь, что ты знаешь, что будут риски, и человек может, в общем-то, остаться на столе. And then finally I got the paper and I said, Swami, whatever, I thought you'd do some miracle, but you didn't do anything. Here I have to go ahead and sign. And I want to tell you, brothers and sisters, whenever you are planning to sign anything, any document, make sure you just try to pretend as though you are writing Sai Ram
and then put your pen on the paper, and then start to put your name, sign your name. In that way, whichever document, it will be all safeguarded. И я, говорит, когда он это врач сказал, я говорю, с вами, ну вот смотри, ну что вот, что стало вот с тем обещанием, которое ты дал своим присутствием, и вот когда ты положил падуку, вот эту свою стопу. Ну, я вот сейчас здесь и подписываю все эти документы. И она говорит, я хочу со всеми поделиться, вот если вы тоже так делаете. Прежде чем подписать какой-нибудь документ, представьте, что вы пишете сайрам на бумаге, а потом уже подписываете этот документ. И она говорит, я так и сделала. So I just pretend to write Sairam, and then I sign my name and I hand out to him. And I said, so I was just weeping inside the Swami. I thought you'll do something. So saying, then the doctor got the paper, and then he said, okay, so this food, right? Is everything ready in the operation theater? And the nurses said, yes, everything is ready. Она говорит, в общем, я вот так подписала эту бумагу, отдала доктору, и все было уже готово к операции. So what he did, I told you, right, the food was so disgusting that the nurses, they just put a blanket on her. So that doctor came and just tried to remove the blanket. And of course, the left foot was normal. So he said, oh, this is all about the right one, right? He said. So he tried to remove the blanket. И я уже, как я сказала ранее, нога была в таком ужасном состоянии, что они накрыли ее одеялом, чтобы это просто не видно было. И доктор открыл угол и первый увидел левую стопу. Говорит, ну левая нормальная, то есть нужно оперировать правую. The moment he removed, lo and behold, the nurses screamed that, oh my goodness, what's the miracle going on here? I'm getting goosebumps even now. В мгновение, когда он полностью убрал, говорит, это одеяло, говорит, медсестры, говорит, стали кричать, о, Господи, Господи, слава Господи, это как это чудо какое-то произошло. Because when he removed the blanket, both the feet were normal. Когда он убрал это одеяло, обе стопы были абсолютно нормальные. So it was unbelievable, my dear brothers and sisters, that how Swami did that miracle within that fraction of a second. By the time they put the blanket and the doctor came, he just changed the whole scenario. Она говорит, в мгновение он в мгновение поменял весь сценарий, говорит, потому что вот до этого, до того, как медсестры покрыли, нога была еще в том состоянии, в старом состоянии. Они ее накрыли, она говорит, это там мгновение какое-то. Она, когда убрала одеяло, там уже была другая нога. So then he was so thrilled, and then I asked the doctor said, oh my God, I have never come across such a case. This something, a miracle has taken place. Unbelievable. And then he said, oh, she saved your money and she saved my energy, my time and her energy. This is what he said. И говорит, врач сказал, я никогда такого не видел. Это чудо, то, что произошло. И он, говорит, мужу сказал, что она, говорит, сохранила и деньги, и врач сказал про себя, что он сохранила и деньги, и мою энергию. Now, by Swami's grace, it so happened my older son Satish has become a vascular surgeon, and one day I showed him all the documents which I got from the hospital about our grandmother, and he went through each and everything, and he said, Amma, it's impossible. Cannot even imagine that this can take place, Amma. For her situation, definitely would have done the amputation. So this is impossible, Amma. If not for Swami's grace, this cannot happen. I'm telling you honestly, he said. Она говорит, наш старший сын Сатиш, он стал сосудистым хирургом, вот именно вот этим доктором, который вот это все поражался историей. И говорит, он смотрел, говорит, историю болезни бабушки, смотрел все тесты, и он сказал, это невозможно. Вот при этом диагнозе и при всех этих тестах, результатах теста должна была быть ампутация. So finally, we brought her home, and when the doctor told me that, oh, there's no need of surgery, she saved your time, this and that, I said, before you, my main doctor told me already that he will take care of her. So I just talked to Dr. Sai, as he says. So, because that's the reason that Swami showed his right foot on that day, the previous week. You know, he gave the assurance that I will take care. And if Swami says, no, the second thought on that, you know, his words are all, whatever comes from his mouth or whatever assurance he gives us is all 100% only truth and nothing but truth. So this was a really, an unbelievable experience.
finally we went home. So this was in 2003 May, and not May, actually it was February 2004. So that following May we want to take her back to India. Oh yeah, go ahead. Да, и она говорит, когда уже нас выписывали домой, доктор сказал, операция не нужна, говорит, а я про себя подумала. Самый главный врач тогда мне дал знать, что операция не нужна была, когда была вот материализация Вибхутти, и Свами на стопа была в горке с Вибхутти. Вот. И она говорит следующее, что они уже планировали поездку в Индию. Они уже приехали домой, вернулись домой. So, and finally what happened, and we said okay, and we brought her back, and we were about to take her back to India, and of course we wanted to renew the, just see what they say, the INS, so we wanted to renew, we sent it for renewal, and then it so happened that until then it was approved, but exactly at that time they said it's denied. Она говорит, и вот мы когда думали, что бабушку отвезти обратно в Индию, и она говорит, что интересно, когда каждые 6 месяцев мы подавали на продление визы, мы все время нам разрешали продлевать, а вот именно в этот срок нам отказали. То есть это был знак для того, чтобы мы ее отвезли в Индию. And my dream was to take my grandmother to Parthi to see Swami. So that time, this was in May, right? So he used to be in Bangalore, isn't it? So immediately one of our Sai brother, uncle and auntie, Jagan uncle in Detroit, he said, I have an apartment there, so you both can go and stay there in Vrindavan for whatever time you want, and then you can take your grandma to your place. So we flew to Bangalore, and I took her to Vrindavan, and we stayed there for 15 days, and Swami came and gave good darshan for my grandmother, and we cannot, I couldn't find words to thank him for bringing her back alive to India. И она говорит, когда мы уже возвращались в Индию, это был май месяц, а мы знаем, что в мае месяце Свами бывает в Бангалоре. А я очень хотела, чтобы бабушка встретилась со Свами. И у нас были знакомые, у которых была квартира в Бангалоре, и они сказали, что вы можете оставаться там. И вот мы приехали когда в Индию, 2 недели у бабушки была возможность, 15 дней даже, была возможность получать даршан Саи Бабы. But at the same time, I didn't utter even a single word to any of my relatives, including my sisters who are here, because we don't want them to get panicked. So we didn't utter anything, and only after going back to India, we told them the whole story. И мы никому из родственников не рассказывали о том, что произошло с бабушкой, мы не хотели их пугать. И только лишь когда мы уже вернулись в Индию, мы только тогда рассказали про эту историю, про ее стопу, про ее ногу. И вообще про всю ее медицинскую историю. So after that, I got all kinds of doses. That's a different story. But later, she lived for 5 years. In 2008, April 17th, Swami took leave on April 24th, but she took leave on April 17th. Early morning here, when I was in Michigan, my brother called me and told around 4:30 in the morning that grandma passed away. And I couldn't take it, and I was screaming and crying and ran to the puja room. And there I see literally when I asked Swami, why Swami, I thought, because we were trying to go to India at that point of time, and we came to know that she passed away, and was crying. Suddenly, Vibhutthi appeared on Swami's padagas as though Swami is giving an assurance that she has merged my feet, why are you worried? Да, бабушка еще прожила 5 лет, и когда бабушка ушла из жизни, позвонила родственнице, ее оповестили, она говорит, я так стала плакать, я побежала наверх в комнату для пуджи, говорит, и стала плакать, причитать о том, что бабушка ушла из жизни, и в это время, говорит, на падуках с вами материализовалась прямо в Вибхутти. So these are the two main experiences that Swami asked me to share, that I shared it with you. But I do have numerous stories, as I said, I can share whenever you want. And now I'll just, I don't know about the timing, I wanted to ask you. I think it will be probably good it's a time to play the video from Sojourns that everyone can actually see the miracles that happen in your house. Да, она говорит, я рассказала 2 свои истории, которые вот и с вами все время говорит, рассказываю вот эти 2 истории с газовой плитой и с бабушкиной стопой. И сейчас мы хотели бы включить небольшой отрывок из видео, который снимал Тед Генри в доме у Джаянти, где происходили все материализации и все чудеса. Да, включай, пожалуйста. Там демонстрация экрана, там доступна тебе.
Только, звук там поставь, чтобы все слышали. What is that, Bella? Yes, I will play the video from Sojourn's right now. My dear, before you play, just want to ask if there are any questions, if anybody has any questions, just ask them from the audience. Да, она спрашивает, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Сейчас. Jayanthi, let's ask questions after we play the video, okay? Right? Okay. Окей, мы давайте задаем, если будут вопросы, то эти вопросы будут после того, как мы проиграем это видео. You're going to play, right? Yes, Звук есть, а видео нету. Сейчас будет. Есть, все нормально. Tasmat tadeva kartavayam. Can you pause there for a minute? Tada tasmeva kartavayam. Vachanika Daridrata Priyavakya Pradhanena Sarve Dusyanti Jatava Priyavakya Pradhanena Sarve Dusyanti Jatava Tasmat Tadeva Kartavayam. Tada tasmeva kartavayam. Vachanika daridrata Priyavakya Pradhanena Sarve Dusyanti Jatava Priyavakya Pradhanena Sarve Dusyanti Jatava Tasmat Tadeva Kartavayam. Tada tasmeva kartavayam. Vachanika daridrata
प्रियवाक्य प्रधानी అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే కార్యసూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే అధిక భాషించు సూరత్వమధికమయ్యే కార్యసూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే
కార్య సూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే Сайрам. Сайрам – это не дом, это музей. Очень такой даршан. Ну Такие да, энергии благостные, сайрам. вообще. What are they saying, Bella? It was absolutely it just the miracles and Swami's grace. Just watching these videos and just listening to Swami's voice, it's all together just puts you in such a divine atmosphere. It's a blessing. Thank you. Да, я говорю, вот смотреть на это все и слушать Свамин голос, это погружало в какую-то такую божественную атмосферу, благословение такое. Даршан произошел, просто даршан. Вообще. Да. Вот такие чудеса. Jayanthi, for how long you had materializations in your Michigan house? For how many years? In 2003, as I mentioned about my grandma's when she was being materialized, and it went up to 2008. So for 5 years, on and off, it was just keep coming. Да, я спросила, как период, когда проходили эти материализации, она говорит, с 2003 года до 2008.
в течение 5 лет вот разные материализации происходили по всему дому. А вообще ездили, да, к Сатьи Саи Бабе в Прошанте? Встречи там были? Jayanti, did you have a contact with Satьи Sai, like physical? Like, did you see him in life in Puttaparthi? Yeah, I've seen him several times, and a couple of times he came and just stood in front of me, showing. I mean, just what do you call the how to say that? The look was so sharp. He was just directly looking into my eyes. So this was in 2010, actually, and then I had lots of letters. He came and collected the letters, and then yeah, I got very close darshans, but I never spoke to him. Neither it didn't strike me to take his Pada Namaskar. No, so that's why I've been calling him. Okay, better come now. I want to do all those things in person right now. So that is my only prayer right now that's going on. That Swami should come, because he said that he'll take declare that he'll become as Prema Sai form, right? He'll take that form and come over. So I'm just waiting for that. We're counting the days for that, my dear. Да, она говорит, я несколько раз, мы были в Puttaparthi, мы видели, у нас был контакт со Свами, она говорит, один раз у нас был у меня директ контакт глаза в глаза, когда он на меня смотрел, и произошло в этот момент что-то. Она говорит, передавали письма, контакты были с ним через передачу писем. Она говорит, единственное, о чем я жалею, что я в жизни, я ни разу у него под Намаскар, у меня не получилось прикоснуться к его стопам в физическом теле. Но, говорит, может быть, когда прямо проявится прямо Саи Баба, у нас будет возможность это сделать. And also I want to mention that you saw the rice there, right? In one picture under Swami's picture, it'll be a family picture plus there'll be rice at the bottom. Она говорит, я хотела вот на этом видео, которое смотрели, вы, если обратили внимание, там был рис, и рядом с рисом была фотография семьи. And that was one day, it was our wedding anniversary, so I went and stood in front of Swami. Both of us, we bowed down to Swami and I said, Swami, today is our wedding anniversary, please bless us. And by the time we closed our eyes, prayed and opened, this Akshada just materialized. And as you know, in general, if there is rice, after like 2 or 3 days, it will start to get fungal growth, right? And the ants and everything will eat. I mean, of course, in America, there's no ants here. So the fungal growth and everything will happen. But this has been there like what? In 2006, it took place. And now, how many years now? Almost 10 plus 4 plus 17 years now. The rice is as it is. Она говорит, она рассказывает, как проявился, материализовался этот рис. Она говорит, это была очередная наша годовщина свадьбы. Я была в пуджи-руме, я помолилась, я с вами сказала, с вами сегодня наша годовщина, благослови нас. Она говорит, я закрыла глаза, открыла, говорит, появилось вот это мгновение, появилась вот эта горка с рисом. И она говорит, и что интересно, вот уже сколько лет прошло, говорит, абсолютно она не меняется. Там не появляются бактерии, там не заводятся муравьи или фангус не развивается. Вот абсолютно какой он был в первый день материализации, он такой и остается на сегодняшний день, вот этот рис. Да, это очень здорово. Но она не пробовала его добавить в пищу. Это же ей материализовали. Jayanti, do you add it when you cook rice? Do you add rice from that? No, we have never touched it, my dear. Ни разу, говорит, мы не прикасались к этому, ни разу не трогали это. Это как реликвия у них они. Да, понимаю. Ну вот там пишут в чате. Было в чате, прочитай, потому что мы английский. Так, подожди, я чат открою. У меня здесь. А внизу посмотри там. Там где дополнительно чат. Вот чат. Сейчас открою. Благодарности. Здесь написано прекрасно. Это благость слышать это от семьи Сай. Это благодарность и благословение. Bella, my friend has a question. Shalini.
Вась, у друга есть вот вопрос, вот руку поднял. Да, ну вот там... Он может, микрофон там можно включить? Да. Yes, please turn on your mic and... Yeah. Saira, 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 my dear. So nice to hear. I'm telling you, even when I watch movies, I never gotten so emotional. Just listening to your miracle stories is like watching a movie. Everything packed in one. Thank you, Amma. Your voice is breaking, my dear. Can you come closer? Shalini, your voice is breaking. Get closer, please. Every time I listen, it's wonderful to hear. Oh, Thank you. that's what I used to think. Because you're listening every time, I hope you don't feel bored, you know. That's what I feel. But I'm glad every time. No, it's wonderful. And even I was emotional whenever it's like happening to us. So it's wonderful. Thank you so much. Thank you, Amma. Thank Saira. you, my dear. I think your mother also has a question from Mumbai. Yes. No question. No questions. But I'm very happy to see you, both of you. Saira, Mama. Very blessed I feel. And I'm so happy you're coming to my place. Thank you. It's our fortune that I'm going to visit you. Be with us whenever you come here. Sure, Amma. And I thank Bella Madam also, whoever has arranged this program. I thank them also. I thank the Russian couple also. Because of them, I got to listen to you. Она Thank благодарит you, Madam. вас The husband. благодаря вам, I'm telling your husband, thank you. Thank you. Saira, Mama. Saira. Sairam. Bella is mother and daughter. Mother is from Mumbai and the daughter is in Seattle. Это мама с дочкой. Дочка живет в Сиэтле, в Америке, а мама живет в Мумбаи, в Индии. Вот они здесь сейчас увиделись. И они благодарны. И вот дочка сказала, что я как будто бы кино смотрела. Вот я сейчас слушала это все, как будто бы я смотрела фильм какой-то. Да, это очень здорово. Sairam. Произошло объединение как большой семьи. Вот как с вами объединял, и у нас сейчас такое произошло объединение, слияние просто. Yes, yes. It's like a Swami is uniting everyone. It's uniting the whole family. Yes. Whole world is Very well. The whole world is here. We have people who joined us from Canada, United States, Germany, Ukraine, Russia, Turkey, from India, from all over the world. I know Jayanthi Madam and Manikam for so long, for the past 20 years. Saira. Right? Ann Arbor. Yes, Ann Arbor. You met Mr. Manikam, you met Shalini in a bus. Yes. Really? I don't even From there, he came to know, and we were together on a small trip, short trip to somewhere, I don't remember. But Yes. the whole trip, Jayanthi ma'am was only talking about Sai Baba, Satьи Саи Бабы. We were so blessed. We are so blessed. We are so fortunate to have a friend like Jayanthi Madam and Manikam. Saira, brother. Saira, Mama. Saira, Mama. Sai. Looking forward to meet you, Jayanthi. We will, Amma. We will meet next month. Yeah, for sure. Она говорит, я благословенна иметь таких друзей. И когда я гостила в Мичигане, все время Джаянти рассказывала только о Сатьи Саи. Она только говорила о нем. И это большая радость пребывать с вами. Namaste. Can I share something? Somebody has something to share. It's me, Pranita. Oh, Saira, Sister Pranita. Saira. Is it okay for Bella? Yeah, for sure, Amma. Go ahead and Yeah. share. Sairam to all. So recently, September,
November 4th, I visit Jayanthi Mohan's Didi place. So, but I tried her place. So I visit all the what's the Swami miracles, everything. I feel very happy and no words about that. But finally, thank you, Jayanti Didi and Bhaiya. You gave the opportunity to take this. So this is my success. So I take one and I don't touch the akshata, nothing, just only kachif. It is an vibhuti. So this is, I want to share that. Thank you, Amma. Thank you for your So love. I keep it in my Bhagavan. Swami's home, so you all are welcome to go in any time. Whoever has any chance, any time, please come and visit, and Swami will bless you all. But this is credit goes to my husband because Michigan to Detroit is 7 hours. Just before night, very early night, very night, 2:30, 3 o'clock, we reached my friend's home. Again, I thought that Leela will not drive my husband 7 hours. But he told me, no, Pranay, you are very emotional, connected to Jayanti Di's house. So I will drive. So credit goes to my husband, but I have no words to share the Jayanti Mohan's Didi's house. So everything, you believe me or not, guys, is everything divine. I feel, I smell, I experience that. That is my words. And we sing lot of bhajans 1 hour while we are going take the kanjira and ching ching too. So non-stop 1.5 hours we sing bhajan. Jayanti, you remembered you put on the walls all the hangy things, it fall off. Oh, okay. Yeah, that's fine. Yeah. So the Lata Di said, I'm watching here 10 years, 10 or more than 12 years, but I sing a song, one song I don't remember, related to Om Namah Shivaya Shivaya Namo. When we are locking your door, I see 2 hour hangings is fall up. So it was still there. I told when Jayanti De Bhaiya will come there so they can see. So I don't take it. We took care of it. Yeah, sister. We will take care of it. Yeah. Not a problem. Swami has blessed you that way, my dear. Yeah, because Kushila also, my daughter also sing wonderful bhajans, Akanda Jyoti Jalavo. I thought that song only. I'm sharing. We went right. So that is a wonderful experience. So 1.5 hours, and I thought that little bit akshata, but my mind said no. This much, monkey mind. I said little something. But no, Prani, don't lose your trust. Okay, Baba, I'll come later. that part, my mind's a little bit monkey mind, but I never touch that. I took namaskara and out of the house. Oh my God, the roses, Didi. Oh, really? Entire the roses, it will come like that. Also, I'm thinking to take one and put on the. But my daughter, my husband, all my friends said, Prani, no, leave it. So that is my experience. A very wonderful 7 hours. It's not a big deal. 6 and 7 to 7, 14 hours. It's not a big deal. But that is my 10 years. My what do you call that? My passion to see Jayanti this home. I want to experience the finally. I reached my goal. Yeah. After that. So beautiful. Very nice. Yeah, I have lots of pictures, but we have no time to share. That's why Didi. And what is this? I'm sorry, I didn't follow. What is this? What did you just show? I didn't. This is the kachif, dear. And what is like? I don't know what does it represent. She will explain more than me. Jayanti this. Okay. So please explain her. What is that? About this kachif. Переведи как-то нам. Я спрашиваю, что она. Я не совсем поняла, что она показывает и рассказывает. It's kachif. It's kachif inside the vibhuti. Там все в вибхути, в ткани все в вибхути. I see. The picture has the thing within inside, right? That's what you're talking about. Okay, so внутри ткани вибхути, and where did it happen? Like where did it happen? The vibhuti, is it in your house or somewhere else? It is in Swami's chair. Swami's chair, actually, you see a picture under at the bottom. That's what you're talking about, right, Pranita? Yeah. Okay.
Да, она Вибхутти сняла, да, это она пошла к ним домой, и оттуда Вибхутти перенесла на эту ткань и ввела ее с собой. Потому что Джаянти и Мохан, они сейчас живут в другом штате, и этот дом просто, они его держат. Там никто сейчас не живет, они его держат. И вот люди приходят и могут оттуда что-то брать, материализовывать. Эта женщина взяла Вибхутти. Замечательно. Вот это да, здорово. Сай-центр. Сай-центр, да. Я же сказала, музей. Your Michigan house is like a Sai center, like a still acting like. Tell them that house is it's not any. Yeah, it's open. It's not us anymore. It belongs to Swami. So whoever wants to go in, they are most welcome to walk in. You know. Да. Она говорит, кто хочет, они могут прийти туда, и в этот дом он как бы открытый, люди, ну, для своих, и сайрамовцев. И люди пользуются. Somebody recently went to the home, Swami's home, and they were saying that it looks like a museum. It doesn't look like a home. Кто-то из друзей недавно там кто-то был, и они им сказали, что ваш дом выглядит как музей, а не как дом. Ну, я же говорю, что музей, Сай-центр, храм. Yes, it's a temple, like a, yeah. Galina said it's a temple. Очень благодарны. Друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, можете их задать. What is that, Bella? Yeah. Vasily is asking if anyone has any questions, please ask ask now. Похоже, у наших нет вопросов. Одна благодарность только. Like everyone is just, people have no questions, but it's a gratitude. It's a lot of just thank you notes and gratitude. That's very nice. Our gratitude and loving Sairam to everybody. Thank you for joining tonight this event, Sairam. You know, Sister Bella, before I want to conclude, I want to share one small experience so people will be having some, because I took them to a serious mode, so let me make them laugh. So I want. Она говорит, перед тем, как сейчас закончить нашу встречу, я говорит, хочу рассказать одну историю, чтобы все посмеялись. Okay? Yes. So, this was about one, I can share a couple of them quickly. One experience is, one day morning, my husband was getting ready to go to work. And as he was getting ready to go to work, I just came out to get his jacket and I tried to remove the zip so that he can wear it. But little did I realize that zip came out in my hand. Wait a minute. No, forget about that. I'll tell you that next. But let me tell you this first. One day early morning around 6:30, 6:15 or 6:30, one uncle called me and said, Jayanthi, you know what? I'm just going to come to your home. Do you have Tapovanam book with you? I said, sure, uncle, definitely, I do have. Yeah, can you keep it ready? I want to come and pick it up because for the Wednesday, the last page is missing. So I need to finish my Parayana today. I said, sure, uncle, you come over, I'll get it for you. Immediately, I came downstairs. Oh, Bella, do you want to translate? Yeah. Она говорит, в один день позвонил мужчина один и говорит, можно я одолжу у тебя книгу, потому что у меня есть эта книга, но последняя страница отсутствует. И я хочу до конца ее дочитать, могу ли я прийти к тебе и взять твою книгу? Она говорит, да, конечно, приходите. And then Geetama உங்களோட what do you call it? Mic mute பண்ணிடுங்கம்மா. So what happened? He told, so I just came downstairs and took the taponam from the bookshelf inside the the living room and kept it outside and went upstairs. Я спустилась, я взяла эту книгу и пошла вниз. Я взяла эту книгу и спустилась вниз. And then after that, later I came down and the baby's children started to come and I also got busy. And during that time, what happened? One of my friends, she called me and she said, Sairam Jayanthi, how are you? I just wanted to ask you any recent experiences. And I told her, oh yes, Akka, as usual is going on. I told her. And then at that point of time, the bell rang and there was a parent who brought the child.
И она говорит, в это время позвонила моя подруга и говорит, ну, спросила, как дела. Я, говорит, хотела бы узнать, если есть у тебя какой-нибудь вот новый опыт. И в это время, говорит, позвонил звонок, зазвонила дверь, звонок в двери, и родительница привела ребенка, за которым Джаянти смотрит. So I told her, wait, sister, the parent has come, let me go and pick up the baby. So I brought the baby in and then I continued my talk and she asked me, oh, do you do babysitting job? I said, yes, sister. Oh, even I used to do babysitting for 17 years. And I told her, oh, even for me, this is the 17th year. Она говорит, я, говорит, подруге говорю, подожди, вот сейчас я ребенка заберу и потом продолжим говорить. И она говорит, я открыла дверь, ребенок вошел. И я, говорит, продолжаю разговаривать с подругой и говорю, да, я занимаюсь, я смотрю детей на дому. А подруга говорит, я тоже занималась, я тоже смотрела раньше, я была воспитательницей и тоже смотрела за детьми на дому. And then I asked her, oh, do you still do Akka? I asked her. И я у нее спросила, ты до сих пор ты этим занимаешься сейчас? Akka means sister. Do you still do sister? I asked her. And she said, oh no, because there was one incident that happened, that's why I stopped taking care of the children. Она говорит, нет, говорит, у меня был плохой очень опыт, и я после этого перестала смотреть за детьми на дому. And then I asked, what happened, sister? Why? She said, oh, you know what? One of the infant that I was taking care, that baby passed away. When she said this, I was so shocked. Я у нее спросила, почему, что случилось? Она говорит, у меня был такой случай, когда я смотрела за новорожденным, этот ребенок умер, когда я за ним смотрела, вот в это время, в этот промежуток. And I told her, sister, do you know the consequence, what will happen? Yeah, just listen to me first, what Swami did. Just listen to me, she said. Я у нее спросила, ты знаешь, почему это было? Что случилось? Она говорит, да, я, говорит, все это знаю, говорит, послушай эту историю. Then I said, okay, tell me, sister, what happened? Я ей сказала, расскажи мне. So she said, you know what, I was taking care of an infant and I just came to give the milk for the baby. At that time, I noticed that the baby's body has changed into blue in color. Она говорит, я, говорит, когда подготовила молоко, чтобы кормить ребенка, я подошла к ребенку и увидела, что ребенок стал синего цвета, посинел. My God, and then she said, yeah, I noticed that the baby was not breathing. Then immediately I called the parents and told them, and they called the police right away. Она говорит, я тут же позвонила родителям, сказала, а родители сразу же вызвали полицию. And then what happened? Then she said, they called the police and the police came and arrested me. But I don't know that I didn't do any mistake. Она говорит, полиция приехала, меня арестовала, но я, говорит, знаю, что я никакую ошибку не совершала. And then she said that I told Swami, you know that I didn't do any mistake, so you had to safeguard me. И она говорит, эта женщина рассказывает, я тогда взмолилась к Свами и сказала, Свами, ты же знаешь, что я не совершала никакой ошибки. Если это так, то ты должен меня тогда защитить и спасти. And then the parents were doctors, so they were trying to examine what happened to the baby. А родители этого ребенка, они были оба врачи, и поэтому они прошли через все эти экзамены, проверки, чтобы понять, что случилось. So when they were trying to examine, they came to know that the baby had the SIDS problem, that is sudden infant death syndrome. И когда прошли вот это все медицинское освидетельствование, они поняли, что у ребенка был внезапный детский синдром смерти. So they told that, oh, the baby, which means that the only for infants it will happen. During the sleep only the baby will be, will pass away. So this happens only to the infants. So that's why they call it as sudden infant death syndrome. It comes suddenly and the baby will be gone. It will not survive. Этот синдром, он только случается с новорожденными, совсем маленькими детьми, и это произошло и с этим ребенком. So once they knew that it was not her fault, the next day they relieved her, and this is what she was sharing with me. И когда уже они узнали, что это не ее вина, ее отпустили. И вот это она сейчас ей рассказывает. And while hearing this, you can imagine my situation. I was so panicked. I want to hang up the phone. I don't want to listen anymore. And then I told my dear, you know what? The other parent has come. Looks like I have to go.
I'll talk to you later, sister. I told her and hang up the phone. И вы представляете мое состояние, а я в это время смотрю за детьми, и она мне сейчас это все рассказывает. Говорит, и я ей говорю, так, я больше с тобой разговаривать не хочу, мне надо пойти за детьми смотреть. Говорит, я, говорит, положила телефон и пошла к детям. And then I ran to Swami and I looked at Swami and I said, Swami, is this very important for me? Early morning, why are you asking me to, why are you making me to listen to these kind of things? She said 17 years, even for me, is the 17th year, which means is something going to happen to me also like that? Она говорит, и я, говорит, посмотрела на Свами на фотографии, говорю, с вами, вот рано утром я должна была эту историю слушать, мне нужно было эту историю слушать. Вот. Она 17 лет занималась вот этим, и вот произошло с ней. Мне нужно теперь быть осторожной. Вот для чего ты мне дал мне вот эту историю, чтобы я ее узнала? Почему я должна была ее услышать? Immediately I was so scared, and you know what I would have done. Immediately I would go and look for a book, right? So I told him, I don't know, I'm going to open a book, you give me an answer. И я, говорит, с вами сказала так, с вами, я сейчас открою книгу, ты мне объясни, что происходит, дай мне ответ. Immediately I ran towards the study room, but on the way I saw this Tapovanam book sitting there. И я, говорит, побежала в эту комнату, где все книги, и вдруг я увидела вот эту книгу, которую я приготовила вот для мужчины, которую ей вот ранее попросила, чтобы именно вот эту книгу ей отложила, для него она отложила туда. Она говорит, я увидела эту книгу и сразу ее и взяла. Угу. But that uncle called me at early morning 6:30 and asked me to get that book, right? So that's a book I left it in the living room. So I found that book and I told Swami, I'm not going to go to the study room. I'm going to open this book. You give me an answer. Она говорит, я взяла вот эту книгу, которую я приготовила для мужчины, открыла и говорю, я уже туда наверх не пойду брать другую книгу. Вот я открываю эту книгу, дай мне ответ. Then immediately I prayed to Swami and I opened the book. Я помолилась с вами и открыла книгу. The moment I opened, in inverted commas, it said, calm down and keep watching. Nothing untoward will happen to you. И там в книге было написано, успокойся и продолжай смотреть. Ничего с тобой не случится. I didn't know the meaning of untoward, and immediately I ran towards the study room to get the dictionary out and I wanted to find out what you mean by untoward. И там в книге было написано слово untoward, это неблагоприятное. Она говорит, я на данный момент не понимала, что это слово обозначает. Я пошла, открыла словарь, что это такое. So when I knew the meaning that nothing, wrong things will happen or take place, I was so relieved. То есть в этом тексте было написано, успокойся, ничего неблагоприятного с тобой не случится. I thanked Swami and... Sorry, go ahead. Yeah, I just explained that word untoward. You didn't know exactly what did it mean initially, but then later you. Yes, then I looked into the dictionary and then I found the meaning that nothing crazy things will take place or any bad things will happen. So I thanked Swami and they left it like that. And then by the time it was almost 6:30 in the evening, and this happened in the morning. И она говорит, ну все, я поблагодарила с вами, положила эту книгу в сторону и говорит, уже теперь 6:30 вечера. So then only after the children left, then I realized, oh my God, the book is sitting here, still sitting here. This uncle didn't show up, let me call him. И она говорит, и уже детей забрали, говорит, и я сижу дома, и вдруг я, говорит, подумала, что, а этот мужчина так и не пришел и книгу не забрал, давай я ему позвоню. So immediately I called that uncle and I asked him, uncle, you didn't come yet to get the book. И я говорю, поздоровалась и говорю, ты до сих пор книгу не забрал, книга здесь. He said, what book are you talking about, Ma? He asked me. Он говорит, какая книга? I said, uncle, this morning at 6:30 you called me, right? And you told me that you want the Tapovanam book. Она говорит, вы сегодня в 6:30 мне позвонили и сказали, чтобы я приготовила для вас вот эту книгу. 6:30, ma'am, my dear. I get up only around 10:30 or 11. What do you mean I called you at 6:30? Он говорит, 6:30? Какие 6:30? Я просыпаюсь в 10:30 утра. Я... Then I explained to him, uncle, you only told that you missed the last page that you want to read, if you want to finish the Parayana. So you asked me to keep the book ready, you came for a walk, you told me. Она говорит, вы мне сказали, что у вас последней страницы нет, и вы хотите ее дочитать, поэтому вы хотите взять мою книгу. My dear, what kind of story are you building up? No way, my dear, but I think Swami used my voice and he has called you.
so that he wants me to read the Taponam probably. That's what uncle predicted. А говорит, этот мужчина сказал: о, что за историю ты выдумываешь? Наверное, с вами использовал мой голос, говорит, и позвонил тебе. Или, может быть, с вами хочет, чтобы я эту книгу почитал? So, only then I realized, oh, Swami played this game. So because he knew the moment I hear this story, I'll get very panicked. I'll not have the patience to go up to the study room. So he knew, okay, which book has the right answer. So he made me to take that book out and want to leave it out. So he used his voice by the phone and asked me to keep it ready. Она говорит, так что с вами все это планировал. Он знал, что у меня будет в этот день вот разговор вот такой, и я обязательно схвачу книгу, и он уже приготовил правильную книгу с правильным... Он все уже заранее... Здорово. Да, это действительно так. Его предусмотрительность божественная просто. Белочка, тут, наверное, вопрос больше к тебе. Наши спрашивают ссылочку вот на это видео, которое ты показывала, и если можно. Я вам пошлю, и вы, когда будете на YouTube это видео ставить, можно будет туда в описании. Да, хорошо. Да. Видео из Sojourns, Ted Henry снимал его. It's people asking for the link for the Sojourns video, and I said it will be attached to the description of the video on YouTube, your satsang on YouTube, so we will just put the link. Just ask them to go to vimeo.com and then Sojourns, and you can just type my name or Vibhutti House, they'll get to see. Yeah. Она говорит, можно и просто и по ссылке, или просто пойти на YouTube и написать Sojourns, ее имя и Вибхутти, говорит, и сразу выдает. Ну, мы ссылку разместим. Мы ссылку, да, чтобы людям было удобно. То есть, как бы, когда мы смонтируем уже, ну, то есть, как бы, видео выставим, все там будет, и вышлем сразу и вам. Да. Очень нектарная встреча. Сайрам. Пролетела как 1 минута просто-напросто. Ну, если... Sister Bella, I want to end this session with one tiny experience, and then we'll end it up there. Let me share that. Is that okay? Она спрашивает, она говорит, можно я еще одну маленькую историю расскажу? Да, конечно, можно. Если у нее есть еще много историй, то мы можем договориться на следующий, сделать 2-ю часть встречи. Yeah, Galina said, if you have more stories, we can schedule another meeting. Definitely. Looking forward. И она говорит, с большим удовольствием. Отлично, мы, значит, сразу, Белочка, договоришься. Ну, давайте еще эту историю, потом на 2-ю часть пойдем. What are they saying? Yeah, he said that we can listen your story today, the story that you want to share, and then the rest you will share the next time. Sure, my dear, sure. So this one was, one day morning, my husband was getting ready to go to work, so I went to get his jacket to remove the zip and give it to him. Утром муж собирался на работу, я ему дала его куртку и решила как бы раскрыть куртку, чтобы снять замок куртки. When I was trying to do that, the zip came out from the jacket. И когда я это делала, говорит, этот замок остался у меня в руке, я его полностью сняла. And I told you, right, that my grandma said not to waste anything. Но я, как я уже говорила, моя бабушка меня учила бережливости и ничего не выбрасывать. So immediately I looked at Swami and I said, oh Swami, unknowingly I did this mistake. Sorry Swami, make sure when I go to Walmart I get the exact zip for this jacket. И я, говорит, тут же помолилась Свами, ты знаешь, я это нечаянно сделала. Ну, пожалуйста, помоги, если я сейчас пойду в магазин, чтобы я нашла точно такой же замок. And I told my husband, I'm sorry, this is what I did. Я извинилась перед мужем, говорю, я сожалею, что я это вот так получилось. And immediately he said, thank God I didn't do. If not, I would have got all the archanas, I mean, which means all the scoldings. Он говорит, о, слава Богу, что это не я сделала, а то я бы сейчас слышал, говорит, все причитания, чтобы она бы ругала его. So saying, he left to work, and then I told Swami that get the zip, and also left. I started to work. The children came. At that point of time, one of my friends called me.
И муж ушел на работу, и я стала смотреть за детьми, и в это время позвонила одна из друзей. So one of my friends called me and she told me, when I picked up the phone, she said, Sairam Jayanti, how are you? Etc. etc. And then I told sister, I missed you. We had 2 events. We missed you for that. И эта подруга просто позвонила, поздоровалась, и мы говорим, я ей сказала, что у нас было 2 события, 2 мероприятия, и тебя не было. Мы скучали. It was 2 big events. One was we were conducting a Padaka Puja. There were tons of people who came and we conducted that. That Jairam Shastri, he came and conducted that event. И это было 2 мероприятия. Один из них был Падака Пуджа. И очень много людей пришли туда, и один из пандитов пришел, и он делал это мероприятие, проводил эту церемонию. He was from Puttaparthi. Swami, he used to conduct for Swami's Yagna. He used to do all the arati and everything. Он из Puttaparthi, и он проводил и арати, и So what happened? I told her that you missed for all those events. She said, yeah, because I was in India, that's why I couldn't attend it. Я ей говорю, вот ты не пришла на эту Падаку Пуджу, а она говорит, да, я была в Индии в это время. And then she said, okay, listen, do you know why I called you? Она говорит, слушай, знаешь, почему я тебе позвонила? I said, no clue, Akka, let me know, sister, tell me, please. Она говорит, нет, не имею понятия, рассказывай. Then she said, okay, the thing is, you are an elevated soul, so you are not supposed to ask for petty things, she told me. Она говорит, ты возвышенная душа, и ты не должна просить о каких-то мелочах. I said, what do you mean by petty things, sister? What do you mean? Я говорю, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь такие по мелочам? She was a Telugu person and she said, oh, petty things, Okka nimishama, which means 1 minute, Amma, 1 minute. Enti, what? Oh, for example, suppose if the zip has gone in the jacket, don't ask Swami, get me a zip for the jacket. И она говорит, а эта женщина, которая позвонила, она, говорит на телугу, и она, стала, перебирать в уме, как объяснить по мелочам. Она говорит, например, если у тебя поломается замок, не проси, чтобы тебе замок исправили. Really taken back. Sister, how in the world you got this kind of example? Being a lady to can't think about a chain or bangles or anything? Where in the world you thought about the zip and the jacket? И она ей говорит, сестра, почему ты именно такой пример взяла? Ты же могла какой-нибудь любой другой пример, там цепочка, там или я не знаю, что-то другое. Почему именно замок? And then she said, I don't know, Ma, something came to my mind, I told you. Она говорит, я не знаю, вот это пришло ко мне, я тебе это сказала. Then I narrated her, sister, this morning I was asking Swami that the zip has gone, you may make sure that I get a zip from Walmart or the same zip. So now Swami is telling me to you that not to ask for petty, but I feel, I don't know whether the zip is for the jacket or for my mouth, so I'll just stop here right now. И она говорит, и я ей говорю, вот сегодня вот так произошло, и я попросила с вами, чтобы он поменял замок не поменял замок, а чтобы все получилось, чтобы другой замок точно такой же был подходящий. И она говорит, и я теперь, понимаю, что вот сейчас, я не знаю, это, мне это было сказано для того, чтобы я закрыла свой рот и не просила какие-то мелочи, да? No, it's very funny. Yeah, the Swami it's like we can call it coincidence, but it's not coincidence. It's a divine order. It's like everything happens in divine order. Это как божественный порядок. Это не совпадение. Это просто действительно какой-то божественный порядок. Все происходит на конфигурации в нужное время. Yeah. Sister, I want to make a special mention of Sister Bella here, and without her role today, not all of the participants could have enjoyed the satsang, and we really bow down to you for your love, and you are really talented and an excellent translator and a beautiful orator. Thank you. Please do translate that in your language to them. My pleasure.
it's an honor to be here. It's honor really to be here and just to have this opportunity to do But this. kindly translate to them. Let them all know. Please Please mention do our mention. feelings to everybody. Thank you. Сайрам. Да, он выразил благодарность за мое участие вот в этом деле, за все, что я... Да, мы все тебе очень признательны. Да. Без тебя этот бы не состоялся. Это уникальная эта встреча, да, и ребята вот все, скажи им, что все пишут благодарности на английском и на русском, то есть все объединились и все низкий поклон передают им за такую благостную встречу, которую у нас так Баба так интересным образом ее, так сказать, образовал, сделал. Yes. Galina said that everyone is in the chart. People are saying the words of gratitude and bowing down, and they are very happy that and grateful that Swami brought everyone together for this beautiful satsang. Wonderful, my dear. Thank you. Yes, we are so grateful. The 3 hours passed so quickly. Yeah, I cannot imagine. 3 часа прилетели как мгновение. Да, как одна минуточка. Ну, будем ждать тогда вторую встречу уже, когда будет возможность. We also wanted to extend our gratitude to our dear relatives and friends who are listening from India. So we bow down to their love and their their support. timing and support. Truly we appreciate and we bow down to all of you. Thank you, thank you, Geeta. Thank you, Jayanti. Thank you. Thank you, Bella madam. And thank you, the Russian couple also. So Bella, somebody has written something in the chat session. Can you go through that and let us know? It's a gratitude she should mention. Yeah, she is that the one? Many people thank. Yeah. Oh, okay. Yeah. And brother Venu and sister Harsha from East Lansing and Shalini from Seattle. Thank you. Pranita from Minnesota. Thank you all. Thank you one and all the other. Thank you. Thank you, Akka, and thank you for organizers. Wonderful. I'm in bliss. I can't speak more. I'll start crying. Thank you. Saira, thank you. Thank you. Thank you. Saira. Thank you. We can everyone. finish with one more. When was expected the next session, Bella? We will let you know. Yeah. Yeah, we will for everyone, and we will announce it later. Галь уже спрашивают, когда следующая будет встреча. Я говорю, мы все скоординируем, и потом... Да, окей. Ну, давайте тогда, дорогие, будем заканчивать. Да. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Сай Баба, благодарим тебя за эту волшебную встречу, просим тебя принять ее плоды. Ом Сайрам. 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 Thank you very much. Сайрам. Всех благ, ребята. До встречи. Завтра Омкар, как обычно, на 5:30. Goodbye. Goodbye.